Banko Yiriwandi, Gambia, Banko Yiriwandi. Gambia Momono, Gambia Kemano, Gambia Musolo Lala, Imaye, Amejigilu. Banko Yiriwandi, Gambia, Banko Yiriwandi. Gambia Momono, Gambia Kemano, Gambia Musolo Lala. Gambia, our homeland, we strive and walk and pray. That's all believe in unity, freedom and peace be there. Let justice guide our actions towards the common good. And join our diverse people to prove man's brotherhood. We pledge our firm allegiance, our promise we renew. Give us great God of nations, to the Gambia ever true. Banko Yiriwandi, Gambia, Banko Yiriwandi. Balima fina bena, jare ne nyande. Banko Yiriwandi, Moloko bene. Banko Yiriwandi, Yiruwa nyande, Yiruwa jemana wana nya. Banko Yiriwandi, Yiruwa bao. Na Gambia, Mbe Yiruwa leku. Gambia mokolio lala, ya gulwa njirana. Imaya lala, ameka mundu kagadi. Wadina, baby zinadi, donada, kante mugomania ye. Kibaro donada, wallahi abango Yiriwandi. Benne nyande, alenga benkelema. Benne nyande, benne jamana diela. Sondamena, ndezi sonda, yalibani siya te somte bolila. Gambia, jamana bima lemo. Gambia, alenga benkelema. Gambia, jamana bima lemo. Hello and welcome to this special edition. In a little while, I'll be joined by my colleagues down there in the Gambia. Salah Njai will join me. She's on the ground. Salah, if you can please come in and then join us and to give us an update what is happening on the ground. So far, so good. We'll be giving you guys an update, a quick recap of what is happening over there in the Gambia. I bet you have already recognized the voice or the face. Is your lady Eva Sar Bujang sitting here right for Salah and then Empress down there in the Gambia? They are struggling a little bit. They're having some technical difficulties and also the internet is playing quite a big time. It's election. Gambians are about to make a crucial decision to get a leader who's going to lead them in the next 5 years to come. And then according to what I have got here so far, we just want to highlight on few important or key issues that we want to talk about. But I cannot give you any credible source at this minute. The team are on the ground. They will be the one to give us what is really happening on the ground. Jërëjëf ci ànda bi nga xamante ne ànd ngeen ko ak Voice Out Digital wax nañu ko seeni kàddu mooy doon li nga xamante ne moom la ñu leen fi toogal ci kanam tuuti dinañu join team boobu nekk foofu ci Gambia muy Salah Njie Empress ak yeneen teams ñi nga xamante ne ñu ngi fa di report on the ground. So their team be pare nañ rek bëgguñ leen a jël through telephone calls. If you guys are ready, let me know, then you guys can just pop up on the screen so that we can also have a great in-depth analysis on what is happening, the processing of the Gambia election 2021 presidential election. Kon nag ñu tarxeelu tuuti di leen ñaan rek na leen yar teggin ak discipline moom la ñu sàkku ci yéen ñi nga xamante ne yéen a ngi seetaan ba tax nag ci kanam dinañ ko gën a élaborer tey gis nañ yar bi nga xamante ne Gambien yi am nañ ko mu doon loo xam ne képp koo xam ne Gambien la rek war nga ci war a mun a proud bu baax a baax a baax
aduna ñu ngi ñoo seetaan ñu bari ñu ngi ñoo seetaan wax dëgg ne yàlla suñu yar dinañu yóbbu fu bu kawe suñu yar dina tax am na ci ñoo xam ne sax maanaam ñoo ñu ëpp alal wala ñoom seeni économique moo gën a dëgër suñu bos waaye nag nit ñi dinañu gën a nawee ci li nga xamante ni mooy suñu yar ak suñu teggin Sala if we cannot get hold of them what I'm gonna do I'm just gonna try and get them through telephone calls. Just bear with me. I think they're also struggling with the network. Okay, right. I have figured out the issue. What I'm gonna do is gonna be a little bit tight for me alone to do this, but I'm gonna try. Just apply a bit of a patience, and then we will get the team right back from the ground. They're having a little bit of technical difficulties, as I said earlier. The internet is playing big time, and us living in the diaspora are so eager to get the information happening on the grounds. So I guess that's all been added up to this internet disruption going on there so far, especially at the IEC. Salah? I'm still having difficulties to connect Salah on via telephone calls. I think all these issues will be resolved after Gambians have finally elected a leader with these internet issues. Salah, I guess we're gonna go with telephone via telephone calls. This wasn't planned. This wasn't something we wanted to give our viewers, but when we don't have a choice, we'll have a backup plan. Yeah, we can do the telephone. That's fine because the internet is very bad today. It's nationwide actually. All right, you gotta stay tuned for a minute because I just want to show the viewers something, Salah, before we move on to our main topic of discussion. Is Empress right there with you, or is she far away from you? She's right here. She's listening to you. Okay. So far so good, Salah. What can you tell us right there in the Gambia? What is happening on the ground? Hello. Yeah, we can hear you. Can you hear me loud and clear, guys? Yes. I think this is so unprofessional, but you guys have to be very, very patient. And I think a lot of people also will be saying, oh, these people are so... There is no errors we cannot fix. The errors are technical errors. If we have our way, we'll have a good internet connection. That's why I decided to do the linking down from here in the UK so that we can have a proper internet connection. Salanjay, ci kanam tuuti dinañ yaatal waxtaan ak askan bi Gambians ci kanam dinañ def li nga xamantene mooy crucial decision in brackets crucial mooy decision boo xamantene dinañu fal ki nga xamantene mooy njiit pour jiite leen in the next coming 5 years. lan lañ mun a jàppa ñan si ñoo taxaw Halifa Sallah qualified na ki nga xamantene tamit mooy Adama Barrow moom tamit taxaw na ki nga xamantene tamit mooy Mama Kandeh Essa Faal taxaw na ak ñeneen foog naa ñoom 6 la waaye nag di nga ma dimbale ci ñeneen ñi seeni tur ngeen jégal ma rek comme li ma wax la I was not meant to be here but I have no choice if I have to rescue the team. Sala bu fekkee mun nga ñëw jox seen tur yi den su ko defee rek we will just call their names up and then also photos and images dinañ ko indi up. Yeah, the last person is actually Abdullah Jammeh. He's the 6th candidate of the NUP ever, but you've got all the lists right. Okay, Abdullah Jammeh. It could be his new. That's why I'm also yes. It could be his new. That's why I'm having a little bit difficulties to remember him. Salah, at this minute, what can we learn? What can we learn on the ground? What is really happening? What is really happening over there in the Gambia for us living here in the diaspora? Yeah, actually, as I'm speaking to you now, we are here at the IEC, waiting to hear from the chairman, and there's nothing as yet official, although there has been figures circulating around from different polling stations claiming that it's authentic, but obviously we'll have to wait for the official figures from the IEC. We've got here lots of media personnel here in the IEC, over about 50 or more or almost 100, but everybody is input. We are holding our guns. We want
to go by what is official. So far, polling stations has been closed since 5 o'clock for many. Although I'm not police station, you have the ones like the Latrikunda German, they had to finish later because they didn't want to tell you and actually they didn't close on time, and so are some other polling stations. But according to IEC, obviously, as long as they are there within or for 5 o'clock, they can still vote. So we have to wait for them. So as it stands, we're still waiting in the IEC for the results to come in. Nothing has come in so far yet, and we're just waiting. And it looks like some people has already started mini celebrating based on some of the figures that's been circulating. But because it is unannounced and unofficial, I'm not in the position to even mention the figures or to endorse anything. All right, Salah, you're gonna pause there for a minute. You're gonna pause there for a minute, darling. I know people are different, and then the rules are different as well. As I've got Salah Njai, she's on the ground. I ever said was meant to be on the ground with her, but unfortunately, I couldn't make my way through. But you're gonna give yourself a little bit of a break, Salah. And then pause for a minute, and then we can also be analyzing stuff along as we go. Salah, you said 50 or more journalists. Is that right? Because we're going to get the facts. You are on the ground. That's why I put you through so that we'll get the factual figures. Yeah, it's actually more than 50. I'm not counting by the heads, but it's definitely more than 50. We're here at the IEC. Waiting. All right. We are also getting some information that some of these, how do I even put it in right? Because I'm also trying to be very, very observant with the choice of words I am using, and also what I'm going to say, because as I said, it is the role of the media to give information that can just spark a light, and then that's what we are trying to avoid today. And according to ethics also, it is not been preachable for us to do something like this. Salah, also we are getting results through, but as you said, we are not in the right position to say the results or to announce the results so far, but we will leave it to the IEC, and then later on, hopefully before 4 a.m. Gambians will know so far who is leading. And then also you did mention that many polling stations close at 5 p.m. I was hearing that Banjul was the first place, or was the first polling station that shut down exactly at the time. People came out on time, people voted on time, and then also the polling station was was shut at time. How true is that? Yeah, I think that is quite actual. They're one of the ones that finish on time, and the ones like Canifin as well, they have basically gone over 20, half an hour over, because we were like there 25 minutes on the dot, and they were doing their last intakes. So Banjul, that is right, and that is true, because obviously, basically, they started counting and they finished, they closed their polls. But like I said, Latrikunda German was the ones that was behind. But yeah, that is true to my understanding. Was it only Latrikunda German that was facing that that time with that challenges with time, or was it also other places you guys have discovered or been sent information regarding that there was a little bit of a crowd, that's why they couldn't finish on time, or they couldn't close the polling station at time or on time? Yeah, I mean, they were within time. They were there. Many of them, actually, most of them were there within the time frame given. But so far, I think from the ground, what we were getting from was that the officers, the IEC officers, dealing with the stations were perhaps could have been a bit more quicker. Some of them were slow to some people, and that resulted into a lot of queues there unnecessarily. So it was basically the start time. Most of them basically start 8 o'clock, because by 7 o'clock I was actually 7:10 I was in the usual polling station, and the queue was even long then. So obviously it was maybe the timing and the lack of urgency, and they were not quick enough. So, but yeah, that was the situation. Thank you, Salangay, for those information or those factual information. Right.
There was also a rumor that we have all seen the video circulating, or also an audio circulating. Some of the people who were not even trained as journalists have been seen doing a Facebook Live video, trying to dismiss what is happening on the ground. But before we dwell into that, I'm just going to ask you, did you guys receive any information from IEC regarding that audio, trying to distract, may I call it like a distracting audio, or something that people were claiming that the NPP box was sealed? How true was it? And then what information can you give us, especially Gambians living in the diaspora, Sala? Did IEC make any comment on that? No, as far as it's concerned, they did not. And the specific call wasn't even mentioned, so it would be hard for anyone to track. I think basically couple of complaints I could remember. In the morning we passed by in Manjai market in the polling station. We had a similar complaint, but not very specific to that query. The issue was that they couldn't perhaps put in their marbles in the slot easily, so they had to use a bit of force to get it in. So that was a bit complaint. So I think maybe that result to people thinking that something has been blocked in there and stuff. Perhaps the IEC need to work on that to make sure that the marbles will fit all right. But according to, I had to make an observation when I went to my polling station. I went in and to observe those boxes, and I didn't see anything abnormal. Everything was in the same size, and the marble goes in as normal. So perhaps that was just few of the boxes that has that issue of the marble having resistance to get in the hole. Right. Thank you, Sala, once again. Right. We will be switching from English to our local language. Sala Njai, jërëjëf ci toogal bi nga xamante ne toogal nga fa waa Voice Digital regarding nag 2021 decision bi nga xamante ni crucial decision bi nga xam ne Gambia ni ci kanam tuuti dinañu ci indi leral. Dinañ yaatu ak yow nag ci kanam, waaye bala ñoo dem foofu noonu dinañ jëkka dooree nag fi ñu ko waroon a dooree sax lañ ko bugg a dooree muy nag gis nañ li nga xamante ne mooy vast sensitization boo xamante ne Gambian si def nañ ko pour indi li nga xamante ne mooy jàmma ji ak jàmmal li nga xamante ne mooy réewi Gambia. Sala bala nga doon dugga ci bu line bi dogee rek li ma doon wax lan mooy Gambia amul essence, Gambia amul xaalis, Gambia amuñ xëj na comme yeneen réew yi lañ am, waaye yàlla may na doomi Gambia ni li nga xamante ne mooy xel, may na doomi Gambia ni li nga xamante ne mooy xalaat, may na doomi Gambia ni li nga xamante ne tamit mooy dal ak li nga xam ne mooy peace bi nag suñu kilifa yi gis nañ ko ñu jiite ci eti politique, gis nañ ne boobu ba tey ñu ngi génn di preach peace. Ba tey nii képp koo xam ne gaaral na kaddu rek ekkati na li nga xamante ne mooy that peace to be maintained in the Gambia during the processing of this election. Sala peace boobu noonu laa bëgg ñu dugga si den su ko defee rek dinaa play that some of these videos bi nga xamante ne these people also play nañ role. Election bi Gambians yëpp a play role, whether they are on screen, they are off screen, because nga toog def sa video sax sen ko di oote jaama foog naa ne kooku noonu tamit oote na def na li nga xamante ne mooy warugalam ak wareefam en tant que doomi réew mi. Sala jàmma jooju noonu nag bëgg nañ nga highlight si lu bare ci jàmma bi, yow mi nga xam ne you are on the ground, yow yaa ñu gën a mun a wax what is happening there compared to Eva mi nga xamante ne mu ngi ci kaw, maanaam dafa sukkandiku ci dégg naa rek. Yow mi nga xam ne yaa ñu mun a xamal lu fa nekk, lan lañ mun a jàppandeku ci loolu. Jërëjëf si laajte bu am solo boobu Eva, thank you so much. Jàmm moom moo fi nekka, man gisuma fi dara loo xam ne nekk na otherwise. Since election before mu start sax there was lot of organization yoo xam ne you get def lot of programs to sensitize the people. Not everybody will have a spirit, election spirit. Ñu win la yëpp war nga mun a xam ne mbir bi politics la te foog mu am ku gagné. So man suma gis-gis jàmm boobu laa fi gis. Even the campaign bi danga gis political supporters yoo xam ne, and even the party leaders
bokkuñ xalaat bokkuñ gis-gis waaye fuñ tasee jaama fa nekk te ñoom seen boppa jaama lañ doon woote centralisé yu bari yëpp yu ma dégg yëpp jaama lañu oote so si jaam boobu noonu te foog naa seen supporter si tamit fekk ne lañ si loolu so gisuma fi dara loo xam ne lu ñagas la at this point teguma dara loo xam ne disturbance la wala loo xam ne jaaxal na réew bi wala nit ki xeex na fi wala dara daal lu ñaaw dégguma ko gisuma ko so this is like something very very welcoming. The election spirit is here, even the likes of, because even the campaign bi gis nañ ne even couple of the political leaders, the likes of Halifa Akessa, dem nañ ba tase seen campagne ñu jegenante ba joxe ay loxo jël ay nataal ak ñoom seen bopp ñu ngi wone ne lii politique la te foog mu am ku gagné so jàmm boobu noonu man lo rek laa fi gis man si ground bi fii nii everything mu ngi dem normal gisuma fi benn ñaaw tiif te nit ñi fu mu nekk léegi dangaa dem si mbedd bi sax nit ñi di kafante di kaf xam nga ñëpp dañu welcomante bu yàggo ba dangaa nubbu foo nekk ban parti nga nekk du ma wax fii laa nekk waaye léegi ñëpp dañoo open up ñu ngi wax ñu ngi am ñu ngi communicate ñu ngi ku nekk mu ngi wax sa morom and then they at the end of the day they agree to disagree loolu laa fi gis and tey wane na ko parce que depuis si suba ñun dem nañ most of the police station yoo xam ne si area bi ñu ngi dem ñu ngi wër dëkk bi gisuñ dara lu ñagas jaam rek la and then ñëpp dem nañ si jaama ñu ñibbi seen kër si jaama ba tey nu ma waxee yow nii dégaaguma anything loo xam ne ñaaw tiif la jërëjëf Sala ñu ngi wax alhamdulilah si loolu kon ñu seetaan ki nga xamante ne mooy His Excellency président Adama Barrow moom mi nga xamante ne kaas na votam wala li nga xamante ne mooy kartaam fi nga xamante ne mooy Banjul moom Adama Barrow Makati Square foofu lañ bu ñu sukkandiku ci information bu ma jot comme li ma leen wax rek si sukkandiku laay wéer moo tax ma indil suma naataango moom Adama Barrow ñu seetaan ko rek ba pare garal na ay kaddu gannaaw bi nga xamante ne jamono ji tembe moom mi nga xamante ne moom moo toog ci toogu réew mi ba ci ëllëg xëj na dinañ mun a announce toogu boobu noonu kana koy utu ndax ba tey moom la muy doon wala ndax Halifa Sallah moo ko ci utu wala ndax ki nga xamante ni mooy lawyer Ousainou Darboe moo ko ci utu wala ki nga xamante ni tamit mooy ay naataangoom Mama Kandeh wala ak ki nga xamante ne mooy Abdoulaye Jammeh moo ko ci utu kon ñu seetaan rek His Excellency so far Adama Barrow moom mi nga xamante ni mu ngi nii gis ngeen ko ak ñaari jabaram yi yéen ñi nga xam ne xëj na la yi raw na leen parce que coverage yaa ngi bari da ngeen a indil just a quick recap su fekkee ne yéen nekku leen woon di follow wala comme li ma wala rek tey nekk na moment boo xam ne dinañ ko gën a waxtaanee parce que nag wax dëgg si histoire yi Gambie ci li nga xamante ne suñu ay books dinañ ko binda ba tey mu ngi ne buleet media houses si yëpp génna moo xamu ndaw moo xamu néew ku ñëw démba sax boole nañ la ci kon loolu tamit foog naa ne is a big bonus bi nga xamante ne ci media industry bi la indi Gambia Adama Barrow moom gis ngeen ko noonu jamono ji kana koy utu ci toogu bi wala ndax moom mooy delluwaat ci toogu bi ci kanam tuuti dinañ ci am lu ñu leer wala latest fii ba ëllëg dinañ ci am lu ñu leer incha allahu rabi gis nga ko moom nag mu ngi nii ñaari jabaram yaa ngi ko seexa waaye nag Sala dafa am lu rafet li ma gis fii soo faa muy Adama Barrow ñëw na waaye nag ñi ma gis si gannaaw su dee uniforme yi su dee li ma gis si netaal bi loolu la dafa mel ni kii prison officers yi ñoo ko gunge ndax ñana ko gunge nii tey bu mu doon ñëw pour casse vote pour casse li nga xamante ne mooy lifinam bi nu mu tuddaati pour vote ñana ko gunge nii prison officer yi la ndax because gisuma dara loo xam ne uniforme soldat bokk na ci ñi ko gunge Sala unfortunately suma lan ngay gis wante mooy picture boobu noonu nga senoon Aliya Ron si groupe bi regarding Adama Barrow ak ñaari jabaram yooyu noonu yéen a ko jëloon yéen team bi okay waaw let me just quickly have a look because parce que tey man maa fa woon okay I think it's just the security police force because army bi hardly léegi nga gis leen police yaa dee génn ak seen different uniforms yi so I'm not sure who they are ay ñoo nekkoon si gannaawam ñoo ko gunge pour ñu dem vote because obviously bu ñëwee ñu doon interview guys sorry Aida 1 minute I'm coming
Yeah, is that I share yeah. Yeah, if you Yes, go first. Sala Okay. dinañ la Yeah, bàyyi nga dem. sorry, but Waa Sala, we'll let you go and it's then okay. The chairman is here. Hopefully, we'll have something as soon as I hear anything. I will come back here. I will alert you so that I can give you anything from the chairman. Is actually coming and sitting. is that So Aliou Mamar hopefully we Njie? should be getting some news. Yes. Okay. So hopefully we should be getting. yéen a ko dégga kon nag ñi nga xamante ne ñu ngi ko wone live mun ngeen a daw dem seetaani foofu ci ñi nga xam ne ñu ngi def IEC bi live coverage Aliou Mamar Njie ki nga xamante ne mooy di chairman of IEC mu ngi ñëw pour joxe li nga xamante ne maanaam mooy some of these results moom la journaliste di xaar kon nag dinañ taataan dem xaari Aliou Mamar Njie waaye dinañ wéy di gën a continuer jàmm ji ma doon laaj Sala nag piis bi wax dëgg ne yàlla gis nañ ne nit ñi observe nañ ko bu baax a baax waaye nag dinañ gën a Gambie dem Sénégal seetaan ñi nga xamante ne maanaam ñooy ay artistes yi nga xam ne ñoom itamit oote nañ ci jàmm bii nii wax dëgg ne yàlla kon ñu dem seetaan gaay tuuti dañu ñëw while Aliou Mamar Njie mu ngi joxe li nga xamante ne mooy results yi nga xamante ne moom la ñëpp toog jamono ji tembe di xaar képp ku tukki wax naa la ko ñun ñu tukki ñun ñoo leen gën a sonn sax parce que nit ñi mënuñoo nelaw nit ñi mënuñoo lekka am na ci ñoo xamante ne wax dëgg ne yàlla seeni gémmiñ wex na bu baax a baax a baax parce que luñ dee wax la ñun ñu ngi tukki waaye ba tey suñu xel mu ngi ci kaw may leen ma tuuti rek man it suma internet bi mu ngi play up den su ko defee rek dinaa leen mun a indil link vidéo boobu noonu some of these artistes yi nga xamante ni maanaam seen pecco daf dee bari Gambie lool gis nañ ñoom it ñu def li nga xamante ni mooy vidéo jëmale ko ci oote ci jàmm bi ci réewi Gambia kon may leen ma tuuti rek ma seet ndax vidéo bi dugg na ku ma njëkk a jot basam mooy Pape Diouf ma seet rek ndax dina nangoo play ku ma njëkk a jot bosam rek mooy Pape Diouf du moom dinaa dem seetiwaat ndax vidéo bi dugg na den su ko defee ma ñëw moom Pape Diouf moom itamit def na vidéo Wally Ballago Seck moom itamit def na vidéo jëmale ko ci élection bi bu ñu fàtte ne Sénégal ñu ngi noppi woon all this while waaye nag duñu ci débat tey dañ ko débat beneen yoon comme li ñu wax la rek fii dañoo joxe like a quick recap ngeen may ma tuuti rek ma dem seet la tax vidéo bi mënut a play den su ko defee rek dinaa leen ko playal ngeen déggal ko seen boppa may leen ma tuuti rek ma seet reason ana tax li nekku di play ok dafa upload loolu moo tax mu ngi upload vidéo Wally bi is 55 minutes mu ngi upload benn tey loolu moo tax play wut because yi ma dugal dañ bari at one time or at once dañ bari mu ngi play vidéo Wally bi mu ngi load waaye bala ñoo dem rek ma dem seetaat ñu ni tamit suñ Gambian artistes yi wax dëgg neex yàlla def nañ liggéey bu am solo def nañ liggéey bu xarañ def nañ liggéey bu màcca wan na ma ne vidéo Wally bi pare na kon rek ñu dem seet dafa mel ni man sax génn naa fu ma nekkoon ñu ngi jégalu rek comme lu ñu wax rek dañoo try to be transparent ñu ne tamit dañoo try pour ànd ak li nga xamante ne mooy sarta yi ñi ay presse bi tegal pour ñu war a mun a def li nga xamante ne mooy dal ak joxe li nga xamante ne maanaam mooy information boo xamante ne duñu réeral askan bi joxe information boo xam ne tamit duñu sànni askan bi waaye ba tey rek ñu ne tamit ñoo gën a yor jàmm ji parce que wax dafay law rawatina nag jamono ji ñu toll nga xam ne ku nekk rek bugg naa téye média ku nekk rek téye bu amee téléphone rek foog na ne am na right o am na droit rek pour war a mun a wax waaye nag xamul ne xëy na wax bu ndaw bu moo wax noonu mun naa tarri wala mun naa yàqa li ci baree bari bu yàqu-yàqu du am du jógee ko ci ñun ñi nga xamante ne wax dëgg ne yàlla seedi kóolute si la ñuy wéy rawatina nag mbuba bu ñuy wéyee kon gis naa vidéo Wally Ballago Seck bi ma indil leen ko Assalamualaikum waduna, assalamualaikum Gambian people, assalamualaikum sama community. Man Wally Ballago Seck seen doom seen xarit seen waykat maa ngi leen di wish the best maanaam peace ak jàmm ju sax di ñaan seen élection yi nga xamante ni ci ngeen jëm yàlla na ci yàlla def jàmm ngeen tàmbali ko ci jàmm mu jeex ci jàmm kii win ci jàmm dëkk bi gën a am jàmm ndax Gambian people ku ne xam nañ ñu mel ci Wally ak ñu Wally mel ci ñoom donc
bu ñu nee suba la seen élection sama xel war na dem ci ñoom gars yi yàlla defal leen jàmm ndax dëkk boobu jàmm rek moo fa am jàmm rek moo fa war a sax kon yàlla na fa jàmm sax élection yi tàmbali ci bismillah jeex ci alhamdulillah. I wish you everything all the best. kooku mooy Wally Ballago Seck bu ko defee def na lu ko war bu ko defutoon it wàcce na lu ko war parce que wax dëgg ne yàlla loolu teguñu fi dina ñëw ci vidéo Wally boobu noonu some other time more in depth waaye comme lu ñu wax la rek ñu ngi koy rafetlu nag bu baax a baax a baax a baax Wally li nga def moom nga war a mun a def boo ko defutoon tamit wax dëgg ne yàlla média bi ñu ngi lay bàyyi xel naam nag wax dëgg xëj na di nga bari fans biir Gambie waaye nag média bi moomu loo leen te wax dëgg ne yàlla lu ñu gis rek la ñuy war a mun a wax te waxtu dina jot ñu leen ñu war a mun a gina wax ak suñu doomi réew bi comme ni ma ko waxee woon la rek Sénégal mandu nañ bi la yoon bu baax a baax si suñu élection bu ma doon seetaante FM laata may toog fii wax nañ ne kenn si seen ministre génnoon na ñaax leen ñoom ne leen nañ mandu si élection yi Gambia bi bu baax a baax a baax turu ministre bi dinaa leen ko indil si suñu yeneen analysis yi nga xamante ne dinañ ko am after the election moo tax ñoom tamit ñu déggal ko ñu ne ñu mandu ci waaye nag artistes yi waaye nag tamit am na si ñoo xam ne seeni xel mu ngi doon laam-laamee Wally Seck ba tey génnul Pape Diouf génnul ñoom ñi nga xamante ni maanaam faral nañ maanaam di dugg a Gambie lu bare ñu ngi doon xaar seeni vidéo waaye li ma wax la rek bu ñu sukkandikoo tamit ci ñoom seeni vidéo yu ñuy seetaan dara du xew Sénégal ci wàllum politique dañ ci dégg turi Wally Ballago Seck nañu di bàyyi loolu xel tam bu baax xam nga lu tax parce que artiste la dafay try pour separate li nga xamante ni mooy political views am ak li nga xamante ni tamit mooy music career am or music views am so loolu tamit na ci Gambie ni tamit de bàyyi xel bu baax a baax dara du xew Sénégal bañ dégg turi Wally Ballago Seck génn def ko xanaa mu nekk loo xam ne dafa taar réew mi si la mu dee génn am na voix nag wax dëgg na yàlla te war na moo wax askan bi su nekkul Sénégal sax wala Gambie waaye West Africa or Africa in general rek su dara xapu ne bépp réewi Afrique bu mun a dekk rek war nañoo mun a dégg ñi si seeni ay kaddu parce que nag wax dëgg neex yàlla la ñuy represent la Afrique la ñuy represent Wally tey bu génnee ci biti duñ ko ne doomi sénégalais bi doomi africaine lañ koy wax kon nag duut ne sax mbiri Gambien waaye lépp loo xam ne Afrique war nañ cee dugal loxo rek moo xam ne mu ngi effit na rek ñii si seen boppa dafay jàddu comme ni ko Kumba Gawlo de defee saa su nekk jóg rek xeex li nga xamante ne maanaam mooy fitna parce que fitna kenn xamul fu muy law kon Wally comme li ma wax la rek li nga def moom nga war a def li nga def soo ko defutoon sax wàcce nga li nga war a mën a def parce que nag buñ ne Sénégal Gambie bokk na ci dëkk boo xam ne nag ñi la soppa lañ Gambie bokk na ci dëkk boo xam ne ñi la faa lañ Gambie bokk na ci dëkk boo xam ne ñi la jox cër lañ Gambie bokk na ci dëkk boo xam ne ñi la jox boppa leen comme nag bu Gambie waree am li nga xam ne mooy élection ñu déggal la ko dañ koy gën a rafetlu kon merci beaucoup ci li nga xam ne jël nga sa temps defal ñu ko bu loolu wéyee tamit ñu dem seeti keneen mooy kan bu ñu ne Wally Ballago Seck rek biir Sénégal xam nañ ne Youssou Ndour moom wax dëgg ne yàlla mosuñ koo gis yi te duñ xaar ba waxtu bi nag Youssou Ndour di war a mun a génn di war a mun a def ni mi mel waaye di leen wax ne leen rek keneen tamit bu fekkee vidéo pare na muy ma xool ndax vidéo bi pare na mu ngi maa woon ne vidéo bi ñëwaangut bu ñu jógee foofu noonu yeneen kanam artiste yu bari nag seen nañ ma vidéo waaye mënu ma ko woon a share xëy na ñoom ñu ci bari xamuñ ci lu ma nekkoon moo tax di leen ne leen rek si lu bañ a yàgg xëy na ngeen xam lu tax share ma woon seeni vidéo mënu ma ko woon a def status ñu seeti keneen mooy kan ki nga xam ne tam xaamee nañ ko bu fekkee ne yéen nekku leen di follow rek muy borom Maam Jaara production mu nekk di young promoters noonu laa ko de ooyee di young promoter of the century muy borom Maam Jaara production ñu déglu ko lan la am moom tamit pour wax sound bi nag is not that good leen wax ne ñun ñëpp kenn réerewul mbir ne ñun si période élection te su soobee yàlla samedi bii di ñëw si la sànni kàrtay pour fal jiit kuy jiite Gambia bi ma di doon ñaax rek di leen wax ne élection si Gambien bu nekk am nga cër bugga fal kan nga foog nga mooy yóbbu dëkk bi kanam wala moo amal dëkk bi jëriñ waaye loolu Pa Malick loolu la am pour wax jarul xuloo jarul xeex jarul ŋaañoo vidéo mi dafa bari gudda nag mënuma play yëpp moom Pa Malick waaye ba comme li ma wax la rek yëpp jaama la gaay oote ñii tamit ñu jaajëfal leen comme li ma wax la rek gis nañ ne youth si génn si nañ bu baax a baax a baax pour jàppa ci jaama bi nga xam ne tey Gambian si am nañ ko si suñu élection beneen artiste bi nga xamante ne moom it mu ngi Gambia ñu mu xew lu bare ci la jamono wax naa la jamono ji ci nekk ak cee xew
muy ki nga xamante ne mooy Atta moom itamit gis nañ vidéo attaque ñu seetaan attaque moom itamit lan la am pour wax soo leen gisee nag ma share yi ñii laa jot seen yos yeneen artistes yi ma jotul seen yos mënuma koo play Gambia boo xam ne nii like ñun ñëpp moom lañ bëgg mu ngeen dem si élection and ñu ngeen dem fali ji waaw kon ku nekk nag yaa moom sa carte understand maa ngi nii maa ngi ma dem suma bos ku nekk yaa amee sa carte yaa am ki ngay sànni yaa am koo foog ne moo war a yóbbu dëkk bi kanam ngir yàlla soo ko def kon siidal Gambia te nga xam ne like ñun ñëpp Gambia moo ñuy yor at the end ku yàlla fal def ko njiiti Gambia tamit amul xiyo amul ngaayo amul yee amul kulu xam nga ñu xam ne like noonu la ko yàlla dogale waaw di gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax ne nañ génn nag comme nañ Gambia seen bopp a génn vote understand man tamit gis ngeen moom tam vidéo bi jeex na attaque ñii ñëpp def nañ li nga xamante ne seeni warugar la ak seeni wareef ci peace preaching bi nga xamante ne ñoom ñëpp ñu ngi ko doon def artiste yi for the first time xëy na nag comme li ma wala rek démocratie moo ñu mën a may lii yëpp waxta jamono Yaya Jammeh ñu bari dañ daan bugg a génn xëy na ragal ba pare tamit di vast impact bi nga xamante ne social media am na ko suñ daily life si yooyu tam bokk na ci li nga xam ne xëy na moo tax ci nekk am nga sa téléphone nga génn nga ne pourquoi bu ma ootee askan bi dañ may uyu si su ma ootee Gambien si dañ see sona te lii yëfi Gambien la lii du yëfi pati loolu tamit ñu ngi ko rafetlu ñoom artistes yi nga xamante ne sofa def nañu ko li ma wax la rek ñi ma share ñooñu laa jot seeni yos ma dem seeti keneen ñi ma share ñooñu laa jot seen yos ñi nga xam ne share wu ma leen nag ñooñu jotuma seen yos naaw ma seet rek bala ma fee make errors ngeen jégal ma tuuti rek si pause bu ndaw bu ma def kii mooy Fafa soo duggee yow kenn rek a fa nekk ak yàlla soo duggee sànni ki nga war a sànni ka war a win yàlla xam na ko yàlla noppi na kon nañ ñaan yàlla ñu élection ko si jàmm kii win ñi neew kenn ak yàlla koo sàkka ku ci yàlla teg ci réew mi nga xam ne yàlla tudd na ko bu yàgg ñun ñoo fi nekk rek di jaaxle di werante si suñ biir waaye nañ ko def si jàmm ndax jàmm ci la lépp xëy ndax Gambia leen tuddee di smiling coast of Africa kon fii si la jàmm ci la lépp xëy nañ ko def si jàmm dugg si bismillah génn ci ak alhamdulillahi rabbil alamin alañ ko fekkee ak jàmm jërëjëf kooku mooy the voice of Fafa moom itamit ñu ngi koo jaajëfal bu baax a baax ci li nga xamante ni def na ko muy message bi nga xamante ni message bi nekk na loo xam ne ñoom ñu ngi doon sensitise the public the general public te foog naa ne general public bi tam dégg nañ ko kon nag wax si ñiy toog di wax naan ñii moom wax moo leen a tardel déedéet wax du tardel kenn suy benn nit sax njëriñoo ko te yéen tamit bokk ngeen ci jàmm bi nga xam ne tey observe nañ ko comme ni ko Sala waxee dara jógul Gambia wax naa ko amuñ dara dëkk bu ndóol la dëkk bu amul étage la dëkk bu amul dara la waaye dëkk bu bugg a réewam la parce que nag bugg a réew rombut leen nopp sa réew rombut leen maanaam xale yu góor ñi jërëjeen jëf génnu leen taal political parties yi génnu leen make any noise defu leen dara ñu ngi ànd ak dal kon Gambia mooy réew mu riis aduna yëpp nag ñu ngi toog di ñu xool bu ñu fàttee journaliste yi comme ni ko Sala waxee ñu ngi jógee ko fu nekk ñëw observe li nga xamante ni mooy this 2021 after a long term of dictatorship boo xamante ni Gambia ñu ngi ko doon dunda ñu dunda métit boobu noonu xëj na sax ndax du métit bu ñu métit government boobu doon métital moo gën a yar suñu ay nit yar seeni jikko parce que nag wax dëgg ne yàlla élection si Afrique su demee ba mel ni yu ci bari daf dee mën a jur li nga xamante ne mooy fitna dégguñ ci ba tey nii ñuy wax dégguñ kenn ku ci dee
kon loolu sant yàlla bem bari la waaye nag di gën a jaajëfal tamit Gambians yi nga xamante ne ñoom ñoo ko liggéey ñi ci biti comme li ma wax la ground work si def nañ ko already foofu lañ mun a am waaye yéen mi nekk ci réew mi jërëjëf jëf yéen mi nekk ci réew mi jërëjëf jëf yéen mi nekk ci réew mi jërëjëf jëf rawatina nag youth si rawatina góor ñi yaay yi ci kër bi tamit bàyyi wuñ jàpp nañ ci jàmm ji parce que nag boo gëstoo si yaay mu ne la ne yërëm ma sa baay génn na aduna bàyyi ma fi man maa amee njaboot bi mu nekk kàddu yoo xamante ne doom daf ko dee bàyyi xel rawatina su yaay communiqué ak doomam ne ko man maa fi des pourquoi nga war a xeexal Adama Barrow parce que nag tekki na tekkiwul laalewul ñu naam suñu carte ñoo ko jox lan na tax nga bëgg a koo xeexal lan na tax nga bëgg a xeexal looya Ousainou Darboe ay doomam yëpp bitim réew la ñu jàngee moom looya Darboe mi nga xamante ne saay bu yaramam sutantee wala saay bu amee lan lu mu yëg ci yaramam rek dafa daw bitim réew fajoo yow mi nga xam ne man ak yow nag ci réew mi la ñuy fajoo parce que amuñ matuwaay yooyu gaay am nga la indil ma jaama yi yëpp bokk na ci kàddu yoo xam ne waxuma ne exactement nii la gaay waxee ak som dam mi waaye diggante yaay ak doom yéena communication daf dee am te daf dee mun a jur tamit jaama bii nii moom doom bu góor xëy na du ñàkk mu agressif lool waaye yërëm ndeyam tax na mu mun a toog tax na mu mun a jàmmal nag kon jàmm bi ngeen gën koo maintain bu ñu annoncé ne kan moo gagné ñu ngi leen a ñaan rek rawatina seen dëkkandoor yi bu fekkee ne tamit xam ngeen ne xëy na next door beneen parti moo ci nekk ngeen moytu flag yi nag pour ej ko pour ñaawal leen xam nga lu tax boo ootee mbégte sa dëkkandoor bi mooy daw si ñëw bokk ko ak yow laataa sa mbokk di jógee feneen mbokk ñetta la ñi nga bokkal ci deret ñi nga bokkal ci gox muy sa dëkkandoor ak ñi nga bokkal bu nga demee ba tekki moo tax ñu ne mbokk ñetta la ñi nga bokkal ci deret ñoo xam ne yow tànnuloo leen ñoom tànnuñ la yàlla moo leen tànn pour ñu doon sa mbokka am na si ñoo xam ne bala ñoo egsi sax say dëkkandoor ñoo dee ñëw kon nag nañu moytu dëkkandoor yi bu baax a baax ci falaak yi ñuy aj ci métital yi ñu leen a defal ci xooxatal yi ñu leen a defal ndax jar na ko ndax Adama Barrow jaral na leen ko ndax looye Ousainou Darboe jaral na leen ko ndax Halifa Sallah jaral na leen ko ndax Mama Kandeh jaral na leen ko ndax Mr Jammeh jaral na leen ko seeni dëkkandoor ëllëg su dara xewee sa dëkkandoor mooy gën a ñëw ci yow comme Adama Barrow sax xëj na du ñëw looya Darboe xëj na doo ko gis Mama Kandeh même chose ki nga xamante ne mooy Abdoulaye Jammeh moom itamit même chose kon nag suñu dëkkandoor yi suñu mbokk lañ moo xam ñu bokk ci parti moo xam ñu bokk ci xeet la soo ko xaree tey doo gis benn xeet bu ci nekk looy gis rek mooy ki nga bokkal deret ak ki nga bokkal géño moom rek ngay gis doo gis tribe kon nañu moytu loolu xel flag yi ngeen a jël di ko aj bàyyi leen ci xel ngeen moytu ko bu baax a baax nit mun ngaa célébrer te doo gétteen ñi ngaa célébrer parce que nag kër gi tamit këri luwaas la day nekk yu bari xëj na ñi ngi ko bokkal bari nañ am na ci ñu mànd lool nag waaye nag am na ci ñu mànd wut nag ba mel ni Eva loolu yi du ñàkka kon ngeen bàyyi loolu xel bu baax a baax ñu dem seetaan last vidéo bi nga xamante ne ñii def nañ ko comme ni ma leen ko waxee woon la foog naa suñ last vidéo bu ñoo share bala ñoo ñëw mooy ki nga xamante ne mooy Pape Diouf may leen ma tuuti rek man suma boppa maa ngi am some difficulties here dama leen ko bëgg a woon rek because am na ñoo xam ne xëj na toppuñ yu bari ñoom ñu ngi doon follow other media houses yi nga xamante ne xëj na ñu ngi def di live coverage pour indil leen loolu la askan bi bugg a gis li askan bi bugg a gis nag media house yi jamono ji wax dëgg neex yàlla yaatu na ku ci nekk rek li la sa viewers yi bugg nga indil leen moom nga leen a indil te gis nañ tamit taxawaay bi nga xamante ne Gambia media def nañ ko dinañ ñëw ci ñoom kon ñu play Pape Diouf rek moom vidéo bi moom it pare na rawatina nag sunu mbokku Gambien yi salaamaaleykum waa àdduna rawatina nag sunu mbokku Gambien yi man la Pape Diouf leader bu génération conscience ben et ku ne xam ne nag ëllëg mooy élection présidentielle bu réewu Gambia te Gambie mooy Sénégal mooy Gambie kon ñu ngi leen di ñaanal élection yi suñu borom def ci ndox mu seddu guy mu jàll ci jàmm bu ñu paree ñëpp am jàmm ku ci nekk nag dellu ci say activité kon ñu ngi leen di ñaanal élection wu jàmm ak salaam jaajëf salaamaaleykum waa àdduna merci beaucoup Pape Diouf nag sunu mbokk Gambien yi
li ma waxoon ci waali rek laay wax ci Pape Diouf la même chose Pape Diouf force motoom bi mu dawal mu jëndee ko ak cachet Gambie la cachet bi jógee kon Pape yow it boo defee def nga li la war boo ko defutoon it wàcce nga li la war kon jërëjëf ci support bi waaye ba tey rek li ma waxoon ci waali laay wax ci Pape Diouf moom itamit mosuñu koo dégg ci politique waaye nag loof bu mu am pour Gambia tax na mu defal li Gambians si bu ñu fàtte ne Pape Diouf am na a very smooth relationship with the Gambians ñi nga xamante ne last 5 years ago election bi taroon na moom Pape Diouf ak Wali Balago Seck bokk nañ ci ñi nga xam ne génnee nañ seeni alal jox ko Gambien yi nga xamante ne sës nañ rek ci ñoom te rekuñ leen benn yoon ñu dalal leen foofu because nag comme li ñu wax la Ndakaaru dafa xatte état si dañ bari te ku ci nekk sa appartement nga mun a nekk te nag ñi xëj na ñoom it mënuñoo dalal ñëpp waaye ñi nga xam ne mënuñ leen a dalal génneen nañ ci seeni alal bi nga xam ne xëj na du ñàkk sax tooxa doomi Gambien yi may nañ leen ci kaw alal bi nga xam ne yàlla dénk na leen ko ñu jël hôtel jox ko Gambien yooyu noonu maa ngi sant yàlla nag di ko gërëm élection yële passé I was in Dakar maa ngi doon def coverage bi but I was also acting like dama doon act anonymous reporter. I was an anonymous reporter. Buguma won ken xam suma whereabout because of Yaya Jammeh situation bi ni melon fofu bu la jotut dina mëna jot ku la jégué té wax dëgg ne yàlla jamono joju suma wajur bu jigen mu fa won té mom la doon gëna safeguard ma ngi won Dakar dem na be disguise suma bopa jalana duga digante Gambia ak Sénégal Gambians yu bari gis nañ leen ñu daw génn waaye bi la yoon Gambians kenn génnut kon nag lu waaye di ñaan rek na ko basé ci jàmma moom Pape Diouf moomu tamit ñu ngi koo jaajëfal bu baax comme li ma wax la bu baro doon swear in I was in Dakar gis nañ ñu bari ñoo xamante ni laaj naa leen interview naa leen waaye boobu jamono comme li ma wax la yàlla def na loo xamante ni suma téléphone bi ki ma doon liggéeyal nanguwut ma use ko maa ngi sikkandeku woon ci media house bu ma doon represent by den te mënu ma woon a am footage yu bari pour war koo mën a share Gambians yi ma laaj ñu ci bari li ma leen laaj am na ci ñoo xam ne ñu ne ma ne Pape Diouf bokk na ci ko ñu jëlal hôtel Wally Seck bokk na ci ku ma jëlal hôtel waaye yooyu noonu comme li ma leen wax rek suma téléphone bi ku ma àndal daf ma doon safeguard ma ne so greatly nangutoon ma use suma téléphone waaye nag di leen jaajëfal Wally Seck Pape Diouf ak yeneen artiste Sénégal yoo xam ne def nañ ko te feeñul wala fisaluñ ko bu ñu ko jotee rek dinañ ko fisal toogaluñ fi Wally wala Pape rek ak ñëpp koo xam ne jàppoon na ci bu Gambia toll woon diggante boo xam ne xamuñ woon ndax boor dina set wala du set parce que nag Yaya Jammeh ay mbiram kenn xamul ndax boor dina set ndax du set moom Yaya Jammeh tey xëj na du ñàkk ne mu ngi seetaan lii rek war naa mun a won ne lu waaye di jaay rek nit ñi ñoo la koy jëndal kon nag dal rek mooy mun a yóbbu réew dal mooy mun a tax nit jiite foga dina du tax nit mun a def dara waxtu bi tey mu ngi seetaan dara umput ko ci xëj na ko dem sax mu ngi seetaan programme bi ba tax na gis na li nga xamante ne moom la Gambien si dawal gis na yar ak teggin bi nga xamante ne Gambien si apply nañ ko tey kon nag waaw góore doomi Gambien yi gën ñoo tax ñu gën a proud comme lu ñu wax la suñu national anthem bi neex na ba pare xoolal suñ flag bi ni mu mel macha allah benn flag daxu ko ngeen ñëw nag tegal ñu ci yar ak teggin ak discipline li ma dee wax la Gambien si parti lañ gën a bugga fuñ munti doon rek parti gënal na leen luñ munti am waaye fitna zéro lañu ci wax te tey gën ngeen koo firndeel te tey gën ngeen koo wone kon nag Sala pare na ñu maa won ne ma results yi génn nañ official results from Janjanbureh mu ne 657 NPP 454 UDP 31 Essa Faal 12 Jammeh mooy Jammeh bu fekkee rek ñu ngi dégg Jammeh bi mooy Abdoulaye Jammeh moom tamit independent candidate la Kande 21 PDOIS ma seet ndax am nañ fa dara dinaa ko aj fii ñëpp seetaan ko su ko defee rek comme li ma wax la ñu ne tamit si li jotee dinañ ñu xool bu baax seggañu bu baax a baax bépp kaddu boo xam ne génneen nañ ko rek ñu nit ñu jiite ci wàllum tas xibaar ñoom tamit dinañ ñu oo meeting wala dinañ oo ki nga xamante ni mooy suñu CEO bi wala oo ki nga xamante ne mooy suñu directeur bi pour war a mun a ko wax ne ko Eva fii la juumee sa staff bi fii la juumee kon dañoo gën a bàyyi xel te Eva doxut si benn news boo xamante ne dina lendemal xele askan bi. We've just got information from the team on the ground from Salanjai and Co. Official results from Janjanbureh has been received or been disclosed by the IEC chairman. I guess we'll get Salah on the line for her to give us more factual information regarding that results. It's clearly been stated here on the screen that you and I are seeing that 657 NPP, 454 UDP, SFL 31,
and then A Jame 1297 to Mama Kande 21 to PDOIS moom lañ am foofu ci Janjam Bure nag soloon ko xamul mu ngi nekk ci duwaani Makati pour yéen ñi nga xamante ne wax digga neex yàlla xamu leen fan la Janjam Bure nekk kon ma seet rek ndax dina amaat sala den su ko defee rek dinañ gën a mun a wax ci results boobu noonu bu loolu wéyee laata sala di dugga si pour ñu war a wax ci results boobu keneen ku ñu nemmeeku ne tamit dem na def li nga xamante ni mooy votam tey si suba comme li ñu wax ne depuis suba ñu ngi ko follow ñu ngi ko toppa muy OJ Jallow moom tamit gis nañ ko mu dem sala hello Sala Njie Hello? yes Sala Hello? No, Eva. can you hear me Yeah, I can. right Hello. yes we have seen that there's a information coming from the IEC chairman. Is that true? Yes, that's right. So far, he's announcing the result as it comes. So we are on break. So he's only announced the Janjam Bure. Only the Janjam Bure one. And so far, we are waiting for the next results. Was it only the Janjam Bure one? Yes, only so far. So he's taking his leave. So more results. All right. The reason why I'm asking that, I'm still getting text messages, results text messages coming through from all parts of the Gambia. That's why I'm asking whether it's only Janjam Bure. You know, ko degal seni bopa Sala Njie gémmiñam mu ngi ci ground bi mu ngi ci suuf wone na ne loolu is credible information bu ma jox noonu dëgg la ñoom ñu ngi ci ground bi foofu IEC Sala bu fekkee mun nga maa netaalal rek wala nga try def vidéo pour ñi nga xam ne ñooy seetaan comme ni ma wax la àdduna dafa tëddadi te ba tey dina am ñoo xam ne dinañ ne Sala sax gëmuma ne mu ngi fa so bu fekkee ne dinañ mun a am true rek dinaa la send the link again and then if you can try and get in then su ko defee rek people will have that that feeling ne yow sa boppa you are on the ground. Yeah, that's fine, not a problem. All right then. Actually, streaming for live, so soon message last 5 minutes ago. Okay. Yeah, you know that Gambians are very, when it comes to tuning in and out, Hegna Taylor and nobody, give themselves that time, pour sit down. But when it comes to Gambian news, typical Gambian, then they follow nobody. So we'll try and get hold of you through video cam. If not, we'll just go via telephone call. Yeah. Okay, no problem. Wow, team before for 6 suuf ñu ngi xala busy ñu ngi indi results as it comes noonu la ko gaay waxee waaye nag comme ci kanam Sala dina duga moom tamit ngeen xam ne lépp loo xam ne mu ngi jógee ko fii ci Voice South Digital dafa nekk yoo xamante ne information yu ñu seggala information yu ñu gestu la di jaajëfal Gambia media houses yëpp amul xaaj amul seen ñëpp la ñoo jaajëfal dinañ duga ci ñoom ci kanam ma try rek seen ndax dinaa mun a seen Sala link bi then su ko defee rek dina mun a duga true su munta duga true tamit comme loolu la rek aduna doo mun a please ñëpp doo mun a satisfy ñëpp te ku ci nekk rek bokkuñu gis-gis moo tax aduna di dem ba tey bu ñu bokkoon gis-gis aduna jeex na wala du kon beneen life la ñuy live loolu la waaye nag nañ ko teg ci yar teggin dal ak discipline moo ñëw mun a gunge rawatina ñun ñu dëkk si diaspora bi bu baax a baax parce que li ma war a waa Banjul wane nañ yar wane nañ teggin wane nañ discipline bu baax a baax kon ma try Sala one more time rek laata muy dugga si ma send ko link bi di ngeen ma baalal tuuti rek because suma internet bi si boppam dafa slow dafa am content yu bari yu fa nekk moo tax mu ngi xala slow so di ngeen ma jégal tuuti rek ci ni ma yiixee indi bagage yi nga xamante ne soxla naa pour won leen ko ngeen muñal ñu ci loolu rek xëj na du ñàkka Adama Barrow xëj na wala lawyer Ousainou Darboe kum ci munti doon foog naa mbir mi ci seen diggal la moo nekk ki nga xam ne toog na rek dina mun a bàyyi xel media bi den su ko defee su ñoo dem seen campagne rek buñ di dem ak media bi poosi kese nañu mun a dimbale su ko defee ñu mun a jënda suñu jumtuwaay yi pour mun a joxe xibaar yi bu loolu wéyee tamit ñu dem seet ki nga xamante ni mooy bu ñu wonee Adama Barrow ba pay bu mu casté votam keneen ku ñu nemeeku ne dem na saani karta muy comme ni ma leen ko waxee woon honorable OJ Jallow moom tamit gis nañ ko OJ nag nekk koo xam ne dafa yàgg ci éti politique moom OJ Jallow mu ngi nii gis ngeen ko ñëw na kaas li nga xamante ne mooy
kartaam moom OJ tey gis nañ ko fa gis nañ Gambians yi nga xamante ni key political figures yi nga xamante ni depuis ci nguuri Jawara ba tey ñu ngi fa ñoom itamit ñëw nañ sànni li nga xamante ne mooy seeni karta ñoom OJ Jallow tamit bu ñu ko laajee ba tey li mu mooy peace la preach kon Sala dugasi na gisal ngeen ko seen boppa mi ngi noonu mu ngi ni ci press vesam bi press katam bi yëpp mu ngi ko amee mi ngi noonu foofu on the ground xam naa ne nag comme lu ñoo wax la rek suñu nen mu ngi nii te wanuñ leen nen bi ay naxte la muy doon gis ngeen ko foofu ñoom tamit nelawu ñu jaajëfal media bi yëpp Sala di ñu may tuuti ñu wane yeneen vidéo tamit muy lawyer Ousainou Darboe moom tamit tey gis nañ ko dem na fi nga xamante ni Sala I'm just gonna put you on mute, is that okay? Yeah, sure. There is a little bit background noise coming from her end. I'm just gonna put her on mute for the meantime. We don't want anything that's gonna distract our viewers or us, because comme lima wax la rek, it's a crucial decision boo xam ne Gambians si bëgg nañ ko def ku leen a jiite along the next 5 years ci kanam. Election bi nag bu ñu ko jàngatee nekk na election boo xamante ni daa ngi doon dégg ci analysis yi muy TFM gaa yaa ngi doon wax ne Adama Barrow yi mu dicté defu ko waaye this is not about ñoom seen boppa totally kuñ invite wasn't the right person, and I think some of these people media houses yi nga xam ne ñu ngi ci biti they need to do their research more comme li ñu wax la ne xëj na dañ ci mandu woon ñu toog nag gis na wax dëgg Gambia election nañ ba mu jeex fetel tàkkul pono taalut kër lakkul kenn deyut xëj na ñoom tamit wax dëgg ne yàlla parce que am na ko fa wax sax ne leen Sénégal war nañoo door di xool si Gambia ci dal bi ci jàmma ji ci li nga xam ne parce que gëroon na fee métti nag te reyantewul lana tax tey nag méttiwul ñu war a mun a reyante comme li ma laa wax la li ñu Sénégal uppale bari na waaye xëj na ñeeyeen nañu feenam muy ci jàmm bi Gambie am comme li ma wax la rek te man Eva delu ma ci gannaaw ci nu ma koy waxee de ci kanam rek laa koy waxee bu ma toogoon ak ñoom ñu wax ko waaye ñoom it ci seen analyse am na foo xamante ne tarxiis nañ fa élection bii ma gis is not about the people, it's not centered the foog naa waxoon naa ko earlier is centered on tribe. So Sénégal ñoom seen boppa kuñ invite seen boppa waroon na ko gën a faram fanca waaye Gambians yi dee dem sax suñ leen invite si media house they also have to be prepared su ko defee nga xam luñ laa laaj ak noo ko tontoo waxuma ne kooku nim ko tontoo du yonde waaye ñoom ñu ngi ko focus based on Adama Barrow lim liggéey youth the election is not centered in the best interest of the Gambians. In the best interest of the Gambians, election bi is not centered there. Election bi is centered on tribe. Imam Babali waxoon na ko mu ne Gambia suñ problème mooy tribe te election bi xëj na tamit si kanam tuuti si results si génnee bañ announce di winner foofu la ñoo gën a mun a sukkandekoo si liñ am ndax dëgga tribe la ñu jël pour fale président yi or whatever it is. Kon ñu move on ñu dem seetaan ki nga xamante ne mooy lawyer Ousainou Darboe moom lawyer Ousainou Darboe dem na fi nga xamante ni mooy pipeline dëkkuwaayam foofu la may ma rek ma wàcce bi ma seen bi non bi moom lawyer Darboe tey moom itamit gunge nañ ko mbooloo bu takku toppa nañ ko waaye du ñu ne buleet ci mbooloo parce que wax dëgg ne yàlla tey su fekkee ne am na keneen koo xamante ni fii nañ ne moo faa génnee di current président yaakaar nañ ne ci UDP la moo jógee parce que nag wax dëgg ne yàlla bu ñu ne mbooloo la rek UDP am nañ ko ba mu mat sëkk kon ñu seetaan vidéo lawyer Darboe bi nga xamante ne dem na pour kaas li nga xamante ne mooy votam ñu seetaan ko te ñëwaat. lawyer Darboe ngeen a gis ni si biir moto bi sol na weexam Sorry, let me. Sorry. Let's go. Sorry, fine. Please, move now. Watch your step. Please. Excuse me. Could you go back a bit? Just go back a bit. You need to pass there.
Yeah. Marriage. He's busy. I cannot move. Give me your left hand. Left hand. Yeah. The pulling is there. Hello. Stay. Stay. Give me. You can follow him. You can go ahead. Yeah. Aïcha yéen a ko gisal seen boppa kooku moo nekkoon Lawyer Darboe moo nekkoon noonu doon dem fi nga xamante ne mooy nay leen ma rek ma poos ko Let him go in, but well, this is supposed to be secret ballot voting. Please, I urge all the media. I'm sure you can see him. kon nag yéen a ko gisandoor noonu seen boppa kon yéen a ko gisandoor noonu seen boppa Lawyer Darboe mu ngi woon noonu di dem fi nga xamante ni mooy fi mu war a sànnee kartaam ku ci nekk rek fi nga register foofu ngay voté Sala gis nañ Lawyer Darboe dem sànni kartaam fi nga xamante ni mooy pipeline la ko sànni isn't it moom man ko def mute ba tey Sala That's right. Yeah, man la dega. waaw pipeline moom Lawyer Darboe nag gis nañ ko according to the video bi nga xamante ni suñu sukkandikoo suñu naataango yooyu ay Africa TV foofu lañ ko jëlee comme nañu wax la media house yi ñëppay liggéey together wax dëgg na yàlla tey bési ñëpp la tey comme li ma wax la amul media houses tey flag bi la ñëpp war a mën a represent fu ñu gisee video rek mu am interest askan bi rek dinañ ko share dinañ ko wone moom Lawyer Darboe nag Sala gis nañ ne mu ngi àndaal li nga xamante ne mu ngi batul ak xel tam bu baax a baax askan bi bàyyi nañ loolu xel waaye nag dañ koo jox kudos wax dëgg neex yàlla parce que nag mu ngi struggle waaye su ko neexoon mu tëdda waaye tëddut moom tam mu ngi won askan bi ne élection bi bii ñor na ko élection bi bii itteel na ko su ko neexoon mu tëdda media house yu bari ñu ngi ko pick even the outside world the international journalists ñu ngi pick on that ne Lawyer Ousainou Darboe mi nga xamante ni moom mooy di key opposition leader boo xam ne tey moom la ñëpp ragal ne dina beat Adama Barrow parce que battle bi is between Barrow ak ki nga xamante ne mooy Lawyer Darboe ñu gis ne tedut ñu gis ne wax dëgg neex yàlla struggle na ba jóg ba kon nag élection bi am na fu mu nekk lii yëpp dafa nekk loo xam ne Sala jàngat bi mooy lan ku ci nekk rek am na dayo boo xam ne am nga ko pour bugg a matal li nga xamante ne sa supporter si moom la ñuy daj bugg a matal li nga xamante ni ñi nekk sa gannaaw ñu laa bàyyi xel wala réew mi ci boppam ñi nga xam ne am nañ ci yow yaakaar what is your take ci Lawyer Darboe mi nga gis ne ñëw na ak li nga xamante ne mooy di working frame waaye still manage na pour kaas li nga xamante ne mooy votam Sala Eva loolu dama ko rafetlu trop parce que soo seetee few weeks ago healtham mayut ko woon mu mun a def lu bari ba mun a jekkali campagne bi so yaa ngi soo ko seetloo téléphone la daan waxee supporters am yi
in the latter week. So obviously so demee ba gis ne mu ngay def loolu ñu xam ne comme health am sonal na ko parce que luñ gis si pass bi dafa nekk ko xam ne dafa sawar lu nekk dañ ko fa daan gis si muy political realism yi anything di ko fa gis so bu demee na ba toog ne mënatuma so den ñu xam ne kon sonal na ko so ñu bari nag lu ma gis so far obviously ñëpp a ngi ko maslawu di ko wish a speedy recovery and despite his health dem na mu pass vote and yeah, against all odds. So hopefully wishing everybody, all the candidates the best. Whoever is the winner is the winner. Why I think Nemom he's done his part. He's been into the political journey for a long time. So Budeme Bane Munatuma, then Munatu. So all that is required is then support ko because we are a Kunekala Munata. So obviously definitely moon so lu si des nag and I believe ne na team boo xam ne nañ ko taxawalu si foo xam ne mënut koo def but at the end of the day ñëw na kaas votsami and everybody went home peacefully. jërëjëf ñu ngi ko jaajëfal moom lawyer Ousainou Darboe bu baax a baax di ko jox kudos nag ci li nga xamante ne am na farlu bi ci li nga xamante ne am na payeftes bi ci li nga xamante ne am na the courage and then am na the love bi nga xamante ni for the UDP waaye moreover the love bi nga xamante ni Gambians si tamit bëgg nañ koo gis si moom jóg na forcé ne mënoon na moo tëdda te si tëddoon rek keneen mooy jël dina doon gàllankoor UDP bu baax a baax waaye nag because of UDP forcé na boppam jóg na mu taxaw woon askan bi ne bu fekkee ne sa suma last breath la muy jël man lawyer Ousainou Darboe dinaa jóg soox te jóg na mu soox kon nag moom itamit ñu ngi ko jaajëfal ci côté boobu noonu Sala ñu move on ci beneen bi gis nañ Essa Mbye Fall moom itamit ñëw na bu fekkee dinaa mun a jot vidéo ekkati na kàddu yu am solo foofu noonu ci fi nga xamante ni mooy Banjul moom Banjul la sànne lana tax Essa sànne Banjul te mu setul in di Kombo suñ ne Kombo bi mooy Kanifing foofu la dëkk foofu la kiram bi nekka benn si kiram yi su fekkee because gaa dañ dee bari kër benn si kiram bi Kanifing lañ wax question boobu nag Eva ñu bari ñu ngi laajte loolu at this point but I think ne to my understanding parce que I see this time around foog naa foo register yee foofu ngay vote caste sa vote so mun naa am tam moom Banjul la register yee so Banjul la mën a caste vote am so whatever reason la moo tax xëy na dafa jàppe ne waa Banjul la so war naa mun a dem register Banjul mu vote Banjul it might be a coincidence it might be it is planned but I believe ne foofu la xëy na register yee moo tax moom war faa mun a cast vote am because that's the way it goes for everybody for register foofu ngay cast a vote so that's being the case dafa depend sa registration process bi na dafa depend sa kayiti juddu fu mu wone because su fekkee ne dañoo sukkandeku su dee fi nga juddoo la su dee Banjul la juddoo kon nag am na droit pour mun a sànnee Banjul karta process bi naka la pour fi nga juddoo ngay mun a sànnee ndax waa Banjul la am na ku bind ne Essa waa Banjul la kon kooku answer na suma question bi thank you very much mu ne naka la tudda ni Ronse Jiba jërëjëf ci leeral boobu because comme man rek li ma wax mooy Banjul laa juddoo Sala tey suma waroon a vote Banjul laay voté te amoon naa suma carte tem bi kon Banjul laa doon dem sànnee su doon maa ngi still su dee plan bi demoon na true kon man tey suma carte Banjul laa ko doon sànnee kon nag ñu ngi rafetlu loolu noonu Sala dama bëgg a ñëw jaala dem ba province si sax pour ñu waaw because Mama Kande foofu laa bëgg a ñëw Mama Kande gis nañ ne moom fii la sànnee kartam bi may leen ma rek man ko binda comme li ma leen wax la rek bëgguma jàllale ne information boo xamante ni awma ci lu ma leer Mama Kande ñu ngi woon ne Saare Boje la sànnee kartam moom foofu la juddoo moom Mama Kande dem na ba ci kaw bi despite ne mu ngi setul biir within the Kombo area waaye Sara Boje foofu la Mama Kande sànnee kartam kon nag ñi naataambe ne Essa Faal fii la sànnee kartam waru ko fee sànni xëy na ñooñu tamit war nañoo gën a mun a xam lana tax Essa Faal sànnee fa Mama Kande tamit gis nañ ne dem na fi nga xamante ne mooy ku mu juddoo fi nga xam ne foofu la fekkee baax mu doon ku mu doon muy Mama Kande dem na ci dëkkaam waa dëkkaam génn nañ in large number support ko Sala li ma gis mooy ku ci nekk sa gox rek génn nañ pour gunge la Mama Kande goxam génn nañ gunge ko Essa Faal tey nit ñi mënuñ koo téye waa Banjul wone nañ ne doomi Banjul ñëw na Mama Kande tamit waa Saare Boje wone nañ ne doomi Saare Boje ñëw na ku ci nekk rek sa mbokk gunge na la Sala
waaw dëgg la Eva moom tamit génn na tey daal moom ñoom ñëpp a génn dem vote ji comme ni nga wax rek most of the time foo juddoo la waaye most of the time tamit xëy na if you have ties in there that you can prove you can still register in that because am na ñu juddoo Serekunda ñu vote Banjul vice versa because they have ties in there foofu leen yaroo te foofu noonu people can attest ne foofu am nañ fa a legitimate ties so they will be allowed to register there and vote despite the juddoo wuñ fa so Mama Kandeh tamit gis nañ loolu tamit muy Essa Faal so I think that it's just the usual norm for them to go and cast their votes fu gaay register rek ñu mun faa dem ñu rafetlu ko nag parce que génn nañ ñoom bali leen naa votal foog naa ñoom ñoo war a jëkka votal seen boppa so buñ toogoon kër rek mu ñaaw jërëjëf bu ñu toogoon kër mu ñaaw Sala Ndiaye loolu la wax Sala ñu ñëw nag ci IEC Essa Faal dénku na IEC bi wane na ko ne all eyes are on the IEC Adama Barrow dënkaafu na IEC wane nañ leen ne su fekkee jàmm bi bëgg nañ koo maintain ñoom IEC ñoom ñoo war a mun a gën a yokk jàmm bi pour joxe li nga xamante ne mooy free fair and then transparency results loolu la His Excellency ekkati ci kàddoom laa ko waxee exactly ni mu ko waxee moom kii ni mu tuddaati Mama Kandeh tamit wone na ni mu mel Halifa Sallah tamit loolu la preach ñoom ñëpp daal dankaafu nañ IEC Sallah yéen ñi nga xamante ne yéen a fa nekk di eyes of the Gambians yéen ñi nga xam ne yéen a fa nekk ñu call leen di press lan lañ mun a jàppandeku ci IEC si wàllum organising lan nga ñu ci mun a wax IEC bi si boppam lan nga ñu mun a wax soo far li nga gis ak sa bopp ak li nga xam ne it mooy dëgga Thank you for that question, Eva. IEC, I will give them credit parce que try nañ trop parce que xam naa ne pour pull up an election is what because am na lu bari lu nekk si doon lu gars yi war a def xam naa ne bu mu commencé foog naa métti na woon si ñoom amu woon funding to start with but after yàlla safaral ko so they were able to get by with some of their resources dem na ñëw na there was no question of doubt with them but gis naa ne lately even bu campagne bi képp ku dem sarali yaa ngi woon IEC man fu ma dem dama dégg woon rek woonin IEC fair election loolu def soo ko dégg lu ko waral tamit soo fàttale ko si gannaaw Sala waxal rek maa ngi ñëw okay loolu soo ko gisee lu ko waral tamit xam naa a lot of people had a bit of doubt with them because of the time in nominations bi foofu la distrust bi commencé because soo leen ko bàyyi xel the case of the likes of Dr. Sisi and all of those political parties yoo xam ne ñu ngi failed or they were rejected with their nominations and the fact ne Sisi won the case so that kind of credited the IEC so loolu foog naa bokk na si lu bari loo xam ne ñu bari óolootuñ nañ so rallies yëpp for dem rek ñu ngi naan IEC you know free and fair election ñëpp a ngeen naaw woon daal so fooguma ne ñoom suñ bëggoon a def ñaaw tiif sax xam naa dinañ ko xalaataat bu baax a baax parce que all eyes on them because dem naa si rally muy GDC muy NPP muy UTP foo mu di dem rek gaa ngi woon IEC because all eyes is on them so I think ne I hope ne and I trust ne they will do the right thing because ñoom xam ne ñoom seen boppa xawoon nañoo mess up tuuti so I think ne it's about time and I think ne it looks like they want to make it right and I hopefully they make it right and give the people what they deserve and the free and the fair elections and so far that's what I can say ever today yeah is there anything you want to add on that but IEC daal mooy noonu yeah some people trust them and some people don't but hopefully from here I think there has to be a lot of reforms which we all might agree they need a lot of changes so that they can minimize a lot of errors because tamit if we presidential nit ki du ñëw jël life am yëpp di campagne si dara si lu mu bëgg ba pare nga ñëw a slight error or slight unnecessary mistake nga war ko xañ loolu du fair so I hope and I think they should be able to consider a very 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 good reforms after
after these elections so that they would regain people's trust back in. jërëjëf Sala ci leeral yi am solo yi ñu indil you look so tired darling you look absolutely knackered waaye nag liggéey bi loolu la àndal ñu leen a jaajëfal ñu ñëw nag ci bala ñoo dem ba sori Sala the Gambia media ndax observe nañ any form of biasness in the media in the Gambia media waxuma the outside media but the internal media and observing anything law xamantene is biased from the media Gambia media or the media houses in the Gambia any bias within the Gambia media. I think that would be a very open question and an open answer as well ever. Kon naa ne loolu audience ak nit yi ñoo war a nekk in a good position to make their own analysis on that. Because media houses see time election and sometimes a lot of people will not trust them to think that they will be fair or be biased because xam nga nit ki tamit yenn saa yi loo bëgg a dégg rek nga dee bëgg a dégg soo déggee loo xam ne arrangé wu la rek dangaa ñëw tilimal nit ki fu mu bokkut and all that. non Sala soo gisee lu tax ma laa laaj loolu Sala so gisee ma laa laaj loolu during the nomination process discovering some of these media houses yoo xam ne we're not gonna call their names here waaye xëy na suñu analyzing feature we will mention their names because duñu wax dara di ko sànni ci ron kapet bi gis nañ few media houses yoo xamante ni wax dëgg ne yàlla ñoom wane nañ fuñ belong to already di nga xam ne ñii fii lañ bokka kii fii la bokka xam nga so moo tax ma naan la ndax si sa li nga observe foofu noonu am na any media house boo xam ne yónni na ay ndawam ñu ñëw taxaw ba yow sa boppa di nga xam ne media house bi parti A la belong to or media house bi parti B la belong to. Well, I mean, I would say yes and I would say no because I'm not ñoo xam ne tamit dañ nekk si profession bi ba pare xamuñ seen liggéey tamit yenn saa yi parce que am na yenn li nga def su doon def dara si normal time election you have to be extremely vigilant because am na yoo xam ne dañ ko def si west bi mu jik leen because they have the understanding the maturity the resources to differentiate and to distance themselves from anything that is conflict of interest dañ ko dee mën a separate but places like Gambia dafa ndaw dafa hard everybody knows everybody and most of the time some of the media personnel they're not even that fully qualified anyway and some of the ethics tam duñ ko dee xam so tu ñoom rek suñ moytuwute bu leen yàlla jàppale wutee rek dañ dee mun naa am ñu farlu trop unintentionally si benn boor nga xam ne loolu du leen arrangé pour ëllëg so yaa ngi gis ne tam suñ gisee tamit waxuñ la because obviously for them in the world mainly dañ lay gis ne majority the big parties will have more exposure we like it or not because they are big parties but taxut de tam nga fàtte parti yu ndaw yi so you have to be balanced and fair nga xam ne di nga am equal coverage for everybody and stuff waaye noonu lañ ko concentrate si kenn rek because xëy na kooku fay na la moo tax ma bëgg a dem concentrate si moom I think that would be very unfair ñu fay la yëpp it's a national interest so I think ne if something yoo xam ne ñu la fa teg mooy sa audience bu dee loo xam ne luñ bëgg a gis la you should do every effort to go and get that regardless ñu fay la wala fay la especially a time like election so xam naa ne foofu la mbir bi nekkee am nañu people think that they are biased and some are not but I think ne that is a personal opinion for a lot of people yeah because suñu gisee yaa ngi nekk di cover benn boor rek yaa ngi fàtte ñeneen obviously people have right to question your integrity so obviously that is something that we need to look at as media personnel ñu xam ne liggéey bi tamit liggéey bi yombut and at the same time su dee yow li nga war dafa déggu si yow you shouldn't be promoting or affiliating yourself with any political party so obviously that's the thing so biasness moom dañ ko war a tegee boor yeah jërëjëf Salah yéen a ko dégga dinaa ko def mute noise bi foofu ci IEC background noise bi li mu wax nag lu am solo la
some of these media houses ma indi waat sama bopp rek xëy na Sala am na fa boo focus gis nañ a great biasness during the election process inauguration be. Some of these media houses, particular media houses, we are just focusing on one particular party member or political party bena nga gis benen media house bi topa kenen lolu yeb duñ ko débaté parce que nak suñ ko débayé rek dinañ wax te wax lañu gaay ayé te bëgg ñoo wax te bëgg leena jox waye nak yeen ñi ko doon topa yeb xam ngeen media house yoyu ñu doon dinañ leen o nak ci kanam ñom media houses yoyu liñ observe ak comments yi nga xamne mu ngi dem ci suuf dinañ leen ko tegal waye bu fekkee ne tey dem nañ benn wiiw wala wiiw bi media house yoyu elek fan la ñoo jëm media house yoyu elek fan la ñoo jëm Sala mom la gëna indi leral ñu wara bay xel limu wax degala hejna the west duñ ko nangu because they have the financial support yen nak askan bi yen tamit am ngeen ci role to play parce que nak run a media house is very expensive tay depuis ci suba foog naa the first media house to be out bu ma gis mu njëkk a génna was ITV sorry iAfrica TV ñoom ñoo njëkk a génna di bul fàtte de ki ko moom dafa war a fay staff sami dafa war a jënd internet dafa war a bu fekkee ne askan bi ñëwuñ pour support ko rek dina def li nga xam ne mooy bias dina ko def parce que dina dem jël politicien bi enveloppe am pour bugg a sponsor nag bés bu mel nii parce que yéen a bugg a seetaan te moom tamit dafa bugg a woon réewam ne ko te ñun tamit Gambien ni bokkoon nañ ci ñi daan kaas di wax ne Gambian media farle luñ leen Gambian media joxuñu leen boppa dañ daan dem jëli international media si rawatina suñ dëkkandoor yi muy sénégalais yi bi yoon nag ñu gis ne te Amat Bah dëggal na ko te li mu wax foofu foog naa yéen ñëpp di ngeen ci ànd ak man mu ne duñ nangu kenn ku xeeb suñ media suñ Gambian journalist yi duñ nangu kenn ku leen tuutil te dis political parties yi nga xam ne tamit ñoom tamit wax dëgg ne yàlla jox nañ media house yi cër fi ñu war a mun a dem nañ fa ñi ñu war a mun a waxal na ñoom te dañ dee oo li nga xam ne just to avoid kii ne man la grand interview kii ne ni luñ dee gën a def mooy gis nañ a lot of press briefing te foog naa ne loolu in future war nañ koo gën a encourage there is no big media house or no small media house in the Gambia because li ma wax la sax ñi nga consider ñun ñu nekk ci west bi ñoo am that mentality ak the people ñi nga dee invite léegi-léeg nga invite Sala Njie mu laajte la artistes yi sax laa ko waxee du Sala léegi-léeg nga invite artistes yi te artistes yi sax dinañ leen feeñal ñoom itamit parce que foog mu jàddu ñu door di leen feeñal pour ñu mun a xam suñoo jóg duñ mind waaye suñ demee ba foog ne am nañ tooxa mbooloo tooxalaay wa parce que Gambie ñun amuñ mbooloo tey soo xoolee results yi moo laa wane mbooloo tokkuñ nga dégg ñu ne la ban media house la seen ma link bi ma seet ndax li ñoom is all about naka laa ko frame right sax I don't want to offend anyone today honestly because man suma boppa Voice Out Digital dañ ma teg waxal ma anything that is offensive we don't want to hear it anything loo xam ne dafa nekk like a verbal abuse bëgguñ ko because ñun ñëpp tamit ñu ñoo discipline ci election bi ne so celebrity yooyu noonu sax laay wax soo doon invité this tuuti mbooloo buñ am ñu naan la ban network la ban lii la waaye su dee beneen tur nga ko wax boo xam ne am na a little bit of a fame rek duñ dee question lu bari waaye xëy na soo leen ne Voice Out Digital wala beneen question keep coming in all you get from text question lii ak lii fan ngeen koo defee seen toogu yi naka la mel studio bi can you send me the picture of the studio all this we are receiving it so li ma wax la rek media house pour ron ko dafa expensive buying an internet is very expensive yéen Gambie yéen yi nga xam ne nag yéen a ngi business waxtu jot na pour ngeen support seen internal Gambian journalists wala media house yi nga xam ne feel ngeen ne they are giving you guys what you need ñëpp duñu ñu mun a support it's practically impossible waaye sax pour ngeen dee àndaay ñoom di def advertisement su ngeen caagee sax ñu yuuxul enu seen loxo yi waaye su doon keneen caag na leen they are willing to pay it and then lii election la rek dañ cee waxtaan waaye dina ñëw moo ci di responsibilities after Gambians have decided who is going to be their leader for the next 5 years to come or along foofu dinañ ci gën a wax ak Gambien itam ñu bàyyi seen xel kon ñu ngi jaajëfal media houses since in the morning Sala I've been watching I've been very observant I was on the ground here yéen xam naa li ma gis sax yu bari gisu leen ko waaye media houses so far ñoom ñëpp ñu ngi nekk input ñoom ñëpp ñu ngi nekk intact gisuma benn media house bu ma seetaan boo xamante ne benn rek laa gis mooy si comment yi sax media house yooyu ñu ngi doon challenge ñi comment naa leen be very careful with the words you guys are altering be very careful ñu ngi gën a ñax askan bi si seen words yi parce que reading these words can also trigger li nga xamante ne mooy fitna
te foog naa ne ñoom tamit language bi tey code bi nga xamante ni everybody was practicing sala was peace both the media politicians yi dañ need the media house yéen ñii seetaan da ngeen need the media house because tey su nekkutoon na media houses yi yéen it was gonna be very 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 stressful mu maa jox rek si 2016 when you know the media in the Gambia was absolutely restricted. People were confused. Fi ñu doon gën a daw mooy si dem si yàlla si panderi mbay yana suuf sere ci kawam foofu lañ doon gën a dem ñeneen ñi ñu ngee dem feneen ñu ngee dem feneen so nag yéen you need to know these things happening kon nag media house yi ñu ngee jox ñëpp kudos wax dëgg neex yàlla si seen taxaw seen staff si ba pare tam balaa loolu sala Gambia Press Union ñu ngi doon jàngal young journalist yi ñu ngi doon jàngal taskati xibaar yi ñu ngi doon jàngal reporters yi a way to report, how to report, how to deal with, incident. Yep, tamit Gambia Press bi ñu ko doon def ci journalist yi nga xamantene ñoo nekkon on the ground. Ñi nga xam tamit sa nekkuñu woon ñoo xamantene the head of the media jox nañ leen seen turi dañoo try pour send email pour wane ne xëy na suma classe gi ma waroon a dem dañ laa seen email wala ne sa tur joxe nañ ko yow lañ wax ne yaay ñëw report si but strictly you're gonna stick on these rules because limousine policy te danga abide by it. So I think the Gambia Press Union and also the head of the media department ñoom ñëpp ñu ngi leen a thank for this wonderful or collective effort bi nga xamante ne ñëpp def nañ ko parce que nag information daf dee mën a taal man bu ma jotee audio boobu noonu wone ne Serekunda la loolu xapu ne li ma wax ñi ki ma ko yónnee rek ma ne ko dal parce que ñu ngi ko doon seetee si media houses yi sala pour joxe a false information. Gambians among any false information from the media houses. So some of them will try to create false information. Then you try to create their own stuff. Whether it's true or false, I have no idea. So kanam dinañ ci gëna duel. Why not kudos to the media houses, to the young journalists, to ñi nga xamantene cameraman line, camera woman, and I am so happy Sala seeing now ladies trying to do that job bi nga xamantene when I stood up to do it some time ago, people were just looking at me and tell me moom du Gambian kii xam nga ne ñagi ñoo dee def lii Jamaican yi ñoo dee def lii dama dee gëstu rek leen na ngeen def tey when I saw my fellow women in this field holding cameras ma gis some media houses sharing their photos only God knows sala lu ma dee feel si suma xol bi dama dee kontaan ma ne métier bi nga xam ne nit ñi dañ ko ragaloon a def fogoon ko métier góor tey métier boobu noonu nit ñaa ngi koo jël rusee wuñ ko pour dugga téye caméra te jamono jooju jigéen ñi dañ ko daan ragal a def sala beneen bu ma bëgg a tam ñu focus mooy gis nañ ne ñu ne jigéen ñi ñoo gën a génn vote tey ci li ñuy jot ci information ne jigéen ñi ñoo gën a génn sala lan nga ñu mën a indi foofu noonu ci leeral gannaaw buñ drobee the issue of the media houses because si kanam tuuti dinañ leen bàyyi nga dem noppale ko tuuti den su ko defee ñun dinañ continuer yéen ñi nga xam ne yéen ci ground bi pour war a mën a jekkale liggéey bi lan nga ñu mën a woon si jigéen yi nga xamante ne tey according to what has been given on a paper on a pen black and white war nañ ne jigéen ñi daal génn nañ bu baax a baax pour sànni for a change. Eva, that is true. Actually, jigéen yu bari génn nañ moom ñu vote. Man nu ma ko doon seetee rek bu ma doon dem si rally every time ma gis jigéen sañoo daan ëpp si rally so I wasn't surprised ne tamit gis naa da turn around tamit jigéen ñi tamit génn nañ but the amount of men ñu génn tamit bari na tamit so to me I will say it's 50-50. It's balanced. Jigéen ñi génn nañ góor yi génn nañ. Yeah, so it's balanced definitely because every polling station in them they taken for both goor and chicken and stuff. So really, na mom jigen ya ko upon sapa. Why goor itam génn nañ ñu vote. So I think it is 50-50 and jigen ñi génn nañ. Am na ñoo xam ne gis naa fa fa boot seen doom sax xam nga naaj baa ngi tàngal ñu ngi taxaw nekk si doon naaj bi yëpp ñu ngi bëgg a kaas seen vote te dafa tàngoon trop sax so I think it was worthwhile and gay génn si nañ it was 50-50 I would say to my observation. jërëjëf li ma bëgg a focus foofu nag mooy man suma on teg ci loolu ci jigéen ñi génn jigéen ñoo dee fal na ma góor ñu am xel déglu bu baax li ma min ci ñooy far parce que ñun ñooy yëg métit boo demee ci marché bi jigéen ñi ñooy dem góor ñi loolu leen am mooy seen poste pour dem marché astafurlaay seen poste pour joxe li ma min seen poste pour joxe mooy eewu jox Sala Ndiaye dépense Sala Ndiaye mooy dugg ci marché bi bu mutut mooy manage mooy manankung comme man ni kol kaa fa ñaamee kaa manankung ñoom ñooy dem ñooy xam bu uniforme xaree yaay jigéen ñi ñoo koy xam yaay bu daala dogee jigéen ñi ñoo koo xam
lépp loo xam ne am na ci kër gi rek doom yi ci bari ci seen yaay yi lañ dee daw so loolu tam xëy na bokk na ci métit bi ba pare gis nañ tam jigéen yu bari kaas nañ xëy na loolu ko nga xam ne yàlla teg na ko ci boppi réew mi ci lu bañ a yàgga wala ci kanam tuuti c'est des ressources si génn nañ bañ xam kana toog war naa mun a bàyyi li tam xel seetaan vidéo bi déglu nit ñi bu mu em si dem campagne rek ñëw déedéet moo tax may la ne this is not centered in the best interest of the Gambia because student election bi was centered in the best interest of the Gambia tey dinañ dem teg koo xamante ne dina fi génnee coono buñ musa am député bu Gambia dooree di moom boppam waaye nag gannaaw teguñ ko ci loolu rek ci métit la ñuy gën di dugal suñ political leaders yi ñi nga xamante ne pare nañ nag pour jiite ñu leen a ñaan ñu gëstu jigéen ñi marché bi seer na dund bi seer na ñun mi nekk ci biti sax xam nañ ko parce que loo yóonee du doy soo demee holiday dangaa ragal sax yaa ngi manankung rek because bañ nga gàcce buguloo leb buguloo ñaan kon tam loolu tamit bokk na ci li tax jigéen ñi gën a génn ñoom ñooy jànku wante lu métti marché yi seer na gaa yi tamit jooy nañ ne there is no price control in the Gambia anymore loolu tamit jooyee nañ fa Yaya Jammeh bu baax a baax kon ñu move on rek xam naa li moo tax jigéen ñi gën a génn jigéen ñi tamit li tax ñi génn mooy bugga nañ seen coono njaboot yi bàyyeekoo seen kaw parce que su fekkee ne kenn ci seen doom yi am na liggéey ci government wala sax mu am liggéey di xëy ñoom seen coono dina gën a mën a jeex wala seen coono dina gën a wàññeeku xëy na loolu yëpp bokk na ci li tax ñu takk seen digga jóg tem pour vote Sala léegi Sala ñu move on ci loolu noonu duñ ci yàgga dañoo def rek quick recap la ñoo defee quick one den fi nga xamante ni nit ñi bàyyi nañ fa xel bu baax a baax ci élection yi tey wala fi nga xam ne nit ñi focus suñ fa bu baax foofu lañ bëgg a ñëwee li ma wax rek mooy for the first time in the Gambia ñu ñëwaat si IEC Sala witness nañ li nga xamante ni mooy free fair and transparent election so far since in the morning laa wax so far ndax mun nga ma koo dégal ndax danga koo weddi for the first time after dictatorship. Yeah, I would say that they have done well. Election with them well, them na si jama, and the organization was good. Polling station for them, ñu ko organize in such a way boo xam ne jaruloo nga rang ñoom ñëpp si benn rang bu gudda ku nekk sa sant la ñoo choose sa sant su dee Sarr la wala Njaay la nga dem ci sa line boo xam ne foofu mooy S ba nga dem foo xam ne mooy N. So which is good. It was well organized. So kudos to them. I think that was very good. And so the messy polling stations, Funeka area Buneka Amne station with their officers. So I think they did well, and they have the cars yo hamne and Funyo dinga hamne punyom la, and they're on duty and. They've been doing some billboard communication so that ñu war nañu tamit pour ñu moytu ak lu ñu moytu pour election bi lu ñu war a bàyyi xel they advocate for peace, so I think they've done really well on that. So the only thing maybe, like I said, we go back to the reforms from here dinañ gëstuwaat seen boppa ñu seet si yan reform lañ mën a def na leen mën a def so that they make it better, because obviously tey demoon na ba nit ñi foog ne xëy na seen box yi pax yi dañ ko fatafele parce que xëy na the kind of design they had, xëy na marbles bi xëy na sizing and all that, so maybe they need a lot of reforms on that and stuff. There, even in Banjul, there was an incident like some marbles fell on the floor, and that was very risky. Sala ngene in Banjul amon na ko xamne boxam dafa drop on the floor, isn't it? There was a little bit of a accident there, if we can call it like an accident. It's not something duñ ko mëna oyé a minor accident, but it can be a major one, because su dee dafa daanu mu tasaaroo mun na moo indi gàllankoor ci counting bi parce que duñ mën a xam ban la, waaye bu fekkee ne rek ñoom witin foofu noonu la ñu benn box boobu rot rek dinañ xam ne ci biir ballot boobu la génnee te dinañ ko fa mun a delloowaat. So on that note mun nañoo wax minor but not also too minor. Yeah, loolu laay wax su ko seetloo tamit parce que xam nga dugaloo si biir yow loo gis rek moo nekk maabul si génn si biti ñu ngi for di dugalaat, so xamuloo fan la loolu lan moo xew what went wrong, so they tried to fix it as soon as possible,
but that is something that they will need to look at, because In it future. will bring room for doubt. So that was just a heavy mistake and stuff, whatever happened, because I was not inside the police station to know whether it was dropped. All I knew that there was a spill of marbles. So where it came from, I do not know, and obviously they will not let you to go inside. So yeah, that's what I meant. So hopefully they will look into that. Sarah, wax nga the polling station, And wax they nga train their staff to fi nga xamante ni nga xam ne ñu gaaw. ci internet bi mu ngi tax ma Sala du ñu mën a déggante. Sala, wax nga ci rooms yi, lan nga ñu mën a jox ci maxaama the size of the rooms, the size of the rooms, was it comfortable or was it just for you to go in, cast your vote and leave? Because cameras are not allowed there, They were according to our they understanding. were because yeah, because police stations, the farthest one location now. If it is like in a school, obviously they probably will use one of the classrooms and there will be space to go. But so they see field, open field, they will make their own kind of a tent for like square feet meter for you can go in there and it's discreet. Again, they were like piece la because the beach la and it's like out in the outfield and stuff. Why today you have schools like indoors. They allocated rooms or classrooms so you can go. So hatut, I would say Benedict head nafa, the box head nafa. So it was more like in and out. All right, comme noonu la ko gaay defaree dañ ko defee loo xam ne rek nit dafa taxaw di aydul lu bari dangaa dugga sànni sa karta génn dem doxantoo sa soxla te bel bi daf di ring si ñi nga xamante ne am nañ that experience. The experience I had here, nothing like a bell rings here or rang, amul dara luy ring dangaa dem rek dugal ko nga dem toppatoo sa soxla. I think here is papers, if I'm right, danga ko just tick rek nga dugal ko dem doxi sa soxla. But Gambia ñoom they have a different voting method bu gaay apply last 5 years ago and then also tey. Sala, gis nañ tamit ba tey dañoo desandi ci IEC, gis nañ mask wearing, ñi nga xamante ni dañ am this covid phobia, especially the western world. Bu ñu fàtte woon ne tamit xaalisi covid bi duggoon nañ, gis nañ a lot of mask wearing. Ndax du suñu papa Aliou Mamar Ndiaye dafa ragal feebar gi moo tax mu ne na ñëpp sol mask, ndax naka la fa taajoo, parce que nag wax dëgg ne yàlla mask moom desul Gàmbi de. Feebar bi daal moom nañu sori rek. I guess so feebar bi moom kenn ñemenut ko day riite wante te kenn bëggut mu jot la, so xam naa ne moom ragal na feebar bi te mu ne ragal naa feebar bi, yow ragal nga feebar bi, keneen ragal na feebar bi. So but yeah, they had a lot of masks. They've been giving out free masks and sanitizers and all that. Képp ku fi ñëw jox nañ la and stuff. So xaw ma nag si laata bit bi lañ ko joxe nag, xaw ma nag because caméra yi lu bari la wala mu ngi dem ci international wall bi la, I don't know, because daytime bi gis nañu joxe mask ba nga dañ ak la ngay commencé joxe mask. Sara, dinañ la may nga fix sa volume bi, mu ngi dem sound bi. waaw okay waaw ñëwaat na ba gis nañ tamit ne loolu ñëpp ragal corona xam naa ne xaw ma it was genuine but jox nañu mask. Well, we just gonna be vigilant. Tay comme dañoo wala rek we gonna be optimistic. Xam naa ne ñu bari xam nañ ne Eva is very critical but not today. Dañ leen a jox the benefit of the doubt and then we just gonna be optimistic. Loolu tamit dinañ leen ne jaaraama, dinañ leen ne jërëjëf, dinañ leen ne njok njël wax dëgg ne yàlla IEC moo laa woon ne team la mbir mi du Aliou Mamar Ndiaye rek moom kese du moom. Ma seet ndax am naa netaali suñu papa Aliou Mamar Ndiaye ñu gis ko tey su boppam sax dafa mel ni kii dafa simi xaftaanam bi may leen ma tuuti rek ma seet ndax dinaa leen ko mun a indil. Waaw ndeysaan suñu papa tey Aliou Mamar Ndiaye dafa mel ni ki tey dafa simi xaftaanam yim daan sol, wone na ne dafa liggéey, wone na ne pare na pour liggéeyal réew mi, wone na ne tey kaddu gi réew mi peace bu mu am
moom Alieu Mamad Njie mi si loxoom la mun a jógee bu ko Gambien ni wone ne ko jàmm lañ buga moom Alieu Mamad Njie moom ngeen gis ni mu sol mbaxana bi sol li nga xam ne mooy di staff vest bi mu ànda mu nekk a matching uniform boo xamante ne Sala this is what the people us living in the diaspora this is what we want to see uniform to be one amul ne kii moom a senior lii la war a def dafa war a ne boss te Gambians are so good at being boss yaa moom Alieu Mamad Njie te moom moo nekk di chairman of the IEC moom Alieu Mamad Njie gis nañ ko xoolal naka la solo ñëw na ak dal ñëw na ak tey body language am wane na yar ak tegit ak discipline bu mot sek moom Alieu Mamad Njie comme ñu ne nag nit ki du la ne sangul ku la ne nit doone nit ñi sangul ba pare nga des gannaaw moom mu ne Gambien sol max waaye moom itamit gis nañ ko ne tamit wax dëgg ne yàlla max yooyu noonu respect na ko sol na ko moom ci jëmi boppam mu ngi ne di wax presse bi moom suñu papa Alieu Mamad Njie moom Alieu Mamad Njie nag ñu dankaafu ko tey aduna yëpp di ko seetaan bu baax a baax tey moom Alieu Mamad Njie su defee tarxiis lu ndaw tuuti rek mun naa taal réew mi moom Alieu Mamad Njie tey su defee a little bit of a error rek mun naa yaaxal li nga xamante ne mooy suñu liggéey yi nga xamante ne suñu doom yi réew yi nekk ci réew mi liggéeyal nañ ko 5 years ago ñu ne Gambien yi nekk ci biti ñoo liggéey waaye bu tey bi nag Gambien yi nekk ci biir kër gi Gambien yi dëkk ci biir réew mi ñoom ñoo liggéey waaye nag kon jaajëfatee Alieu Mamad Njie ci sa team bi du moom kenn Alieu la ñuy gis ci kanam waaye xëj na sax ñuy xalaat ci gannaaw du xalaate Alieu Mamad Njie naam dañ ko koy indil nag tegal ko ne ko seggal ñu xool ne ko li laa indi comme ça la we are in the media also comme liñ dee wala rek dañ dee am stuff yoo xam ne dañ ko dee indi but still dañ dee mën a debate about it da du ñàkka yi ci baax moom Alieu Mamad Njie jël na ko jox ko askan bi xëj na yi nga xam ne fil na ne baaxul jël na ko parce que moom moo am di final say moom mooy di chairman of the IEC ngeen gis ko nag lii kudos la ñoo wax jokkute la ak suñ other leaders yoo xamante ne ñu ngey ñëw sax foog naa ne war nañoo roy ci li Alieu Mamad Njie def ni maanaam muy wàccee bu mu wàccee boppam waroon naa mun a sol ñetti abdu waaye defu ko waaye nag ànd na ak uniforme bi nga xam ne moo tax tey ñu tànn ko comme lu Adama Barrow lu mu ko wax la rek óolute lañ am ci yow moo tax ñu teg la fa despite of ñu bari saala ñu ngi doon question li nga xamante ne mooy age am na waxtu mayatut ko war na moo mun a génn paa bi amatut xel pour war a mun a make a decision waaye tey dafa mel ni que paa bi pare na pour won gaa yi ne ko tey laa gën a am kàttan tey laa gën a am xam-xam bi tey laa gën a am li nga xamante ne mooy di merit to do this job because experience matters as well Sala and then experience am xëj na tamit gën na ko gunge bu baax a baax ci liggéey boo xam ne mu ngi ko def it's not just based on certificate yes it is very important for one to have a merit certificate waaye tam also experience counts a lot fii soo fi demee di dem ut liggéey sa liñ dee gën a seet mooy duñ dee seet sa qualification liñ dee gën a gis mooy sa experience once you are well experienced rek soo amutee di degree or amuloo di merit it takes sax da nga dee mën a wax ne you can always get a degree or you can always have that merit but the experience is very hard to get so Alieu Mamad Njie based on his experience ba pare based on the freedom being given to him he's not nekkul na soldat yang ci gannaawam police yang ci gannaawam all that mental stress bi yoon amu ko ba tax nag mun naa def liggéeyam Sala bu ñu jotee information loolu ba ma leen call ne leen ngeen verify this information that incident that took place earlier during the day in Serekunda wax nañ ne Alieu Mamad Njie ci boppam wàcc na dem he was just roaming from one polling station to another moom Alieu Mamad Njie wàcc na dem Serekunda pour war a mun a gestu lan moo fa demoon di on ak li nga xam ne pare nañ pour accuse ko ñi nga xamante ni mooy the other parties ñi nga xam ne moom lañ wax ne dañ sil boxi Adama Barrow bi Sala what is your take on Alieu Mamad Njie generally ba pare ni nga xam ne mooy nomination bi ni mu ñëwee because people were scared over 50 people ñu ngi bugg a taxaw moom Alieu Mamad Njie ñëw na dis na ñu bari out not moom moo leen dis waaye won na leen ne yi nekkul sarta yi ngeen soxla yi nekkul sarta yi ngeen am wax dëgg ne yàlla what more can you add on there li nga xamante ne cannot be seen by us living in the diaspora. I think they definitely really well today because election polling stations they were over 1,000 and bari torop. So we just visit like 10 or 20. It's a lot because they not be tangana. So mu nekk njiit mënoon naa su ko neexoon mu toog office am ASM naal ko su ko neexoon loolu la moo def am na ñu ko liggéeyal so mënoon na ko def waaye defut ko. wala mu toog këram rek di jël téléphone. waaw so yaa ngi gis ne tamit moo tax nekkul ne tamit ñëpp am qualité pour nekk njiit soo déggee ñu ne njiit
si yow yaa war a jiitu si battlefield bi so wane na loolu so obviously surtout tey bés bi xam na ne jël na ko mu nekk bésam te caaxaane wut ko fayewut ko so loolu moo tax mu jël charge dem na def lu moo def dem na votam ba pare jekkali monetem su ko neexoon mu toog because I mean this time around there were a lot of observers for the first time they hired some observers ñoo xam ne ñu ngi dem around the polling station they observe what's going on su ko neexoon mu toog dinañ ko def report boo deful loolu moom dem na ak fi ñu ko ooyee moom dem na fa mu ñëwaat so rafetlu na ne loolu torop it's very good and it's very welcome and stuff and when it comes to the nominations boobu noonu tamit the same thing as well to my understanding applications yi bari woon na parce que demoon na itin rek nañu waxoon ne moom la parti si ñu dem affaire yi di romba independent candidates si ba affaire yi ba dem ba like 26 so noonu lañ nekkoon di nekk di wàññi fu nekk nii bañ am 6 so metti woon na I'm sure it wasn't an easy process for them but I'm sure ñoom tamit they have room for improvement ñoom tam dinañ learn from their mistakes bu doon tam dañ def defee liggéey yaakamti wala liggéey boo xam ne dañ shortcut dara dinañ learn from their lessons because tamit dëkk bi dama day wax ne dafa am luwa nit ñaa ko du use yenn saay but kenn should not be above the law so bu dee ñoom mistake nañ te yëguñ ko so luwa teg na seen loxo seen kaw so obviously dinañ learn from that hard mistake so obviously that's the situation so hopefully after this we can only see a better IEC because there has been a lot of improvement and they have been involved in the process and it was very democratic and Niti Tamid welcomed Nenko because there were so many, their communication this time around was very good actually. So they've been communicating via the billboards and they've been giving out information via the forums and welcome Niti to engage with them in a more professional way. And in fact, they have their websites updated as much as they can. They have an application, in fact, this time around, which I really welcome. I think called Marvel Gambia. So where you will have all the information regarding these elections as it comes in. You will have the live results, and you will see all the candidates and their manifestos, and it will show you everything that you need to know about the election. So jox nañu that communication, which we really appreciate. They have done well, and there's room for improvement. But I think the good outweighs the bad. So hopefully we'll see what happens in the next 5 years. All right, Jerejef, we'll see what happens in the next 5 years to come. Sala Aliou Ngaman Ndiaye xam naa ne bi yoon su fi jógee moom wax dëgg ne yàlla si li ñu ko fay ak njabootami ki nga xam ne nag mooy njabootam di M Ndiaye moo mun a kaas ñëpp nag M bi la yoon sa papa bu leen ko kaasal fexeel leen ko rek si li ko askan bi fay suñ taxpayers money si mu dem noppale ko ji foofu nga xam ne mooy America nag waaye ñu ngi look forward ne Aliou Ngaman Ndiaye xëy na after this legacy la bugg a build dafa mel ni ki tey li ñu wone Aliou Ngaman Ndiaye is working on building his own legacy moom Aliou Ngaman Ndiaye wane na tey beneen Aliou Ngaman Ndiaye wane na tey ne freedom ci nga mun a doxee dal ci nga mun a génne lu bari moom Aliou Ngaman Ndiaye wane na ko kon nag di Gambian business men and women ñi nga xam ne they are financially strong suñ ko munee may xam naa ñeneen dinañ mën a he's doing his job especially ñi nga xamante ne ñu ngi si diaspora bi ñu mun koo jëndal air ticket mu dem noppaleku parce que it's been a very very hectic 12 months laay mun a wax because foog naa depuis bu ñu setee élection bi ba tey bu ñu ko doon woy Aliou Ngaman Ndiaye resut nelawut and then he deserve it despite of his age wane na tey ne xarañ na wane na tey ne tamit wax dëgg ne yàlla mag la waaye dese na ak ay ngalajoom moom Aliou Ngaman Ndiaye tey wax dëgg ne yàlla jox nañu ndam nag so far liñ gisangum am nañ ndam bu yaatu ci moom xeebut benn media houses comme ni ko ñeneen ni so called celebrity yi de defee moom Aliou Ngaman Ndiaye génn na tuutilut benn media houses in the Gambia. He was very open up pour wane ne nañ liggéey with the press union pour ku ci nekk rek media house bu nekk bind nañ la pour nga indi ñaari nit yoo xam ne ñoo leen a represent te foog naa ne gars yi def nañ loolu bu ñu ko sukkandekoo si vidéo bu ñu jot ci lawyer Dabo ki nga xamante ne moo ko gunge muy Mr Almami Tall wane na ne the media houses shouldn't mu ne leen ne nii lañ leen ko waxee it's a secret ballot voting noom la woon media houses foog naa loolu tamit in future
the press director dina déglu moom itamit dina def li nga xamante ne like a prestation pour presse bi ñu war a mun a toog foofu ñoom suñ génnee rek gis nañ di prestation dinañ mun a dem pour waxtaan ak ñi nga xamante ne ñooy di presse because tey Lawyer Darboe soroon na foofu bu baax a baax a baax likewise Essa Faal tamit sonoon na parce que bala mu doon roba tam coono bu yaatu la woon Halifa Sallah tamit bu ñu fàtte ne doomi Sarakunda la te Sarakunda bëgg nañ ko lool am nañ ci moom cofeel bu ñu amul ci kenn ba tax na ñoom ñëpp am nañ jànku wante ci public bi waaye public bi moo ñoo leen óolu ba pare ñoom it ñoo ko ji public bi moo tax rek mu mel noonu rawatina nag for the first time pour journalist yi am this freedom parce que before journalist yu bari ñeme ñu ñoo wax ñu bari dañ daan hide behind keyboards waaye tey ñi nekk Gambia sax wax naa ko di senior journalist indi Gambia Sala tey seen boppa yaa ngi meeting the likes of Modou Thomas tey wax dëgg ne yàlla lii la bëggoon su ko mënoon a am ci yooyu jamono because bokk na ci ñoo xamante ne bu métti woon moom moo indi woon li nga xamante ne mooy di Sunday News Hour bu kenn ragaloon bu ñëpp ragaloon a report moom moo daan report the likes of ñeneen ñi nga xamante ne tamit journalist lañ woon tamit freedom bi tamit bëggoon nañ ko lu yàgga pour mun a def seen liggéey the likes of Modou Diouf bi nga xamante ne kay yëpp la dégg ñoom tamit foog naa ne wax dëgg ne yàlla lii tamit yàggoon nañ koo séntu moom la olof naan xëcc bu dagu dika seeni xëcc dika na inshallah rabbi Sala waiting time ñu dem seet askan bi pour ñeneen ñi nga xam ne xamuñu woon saka Gambians yi nekk si suuf Gambians yi nekk si suuf dama am like a private message am having waa bi ci min la kon dinaa dem Sala dina mel ni dinañu bàyyi because ñoom seen batterie yi mu ngi dem down a little bit waaye bala moo dem dinaa seet lan laa ko bëgg a laaj Gambians yi nekkoon si suuf tey di vote wax dëgg ne yàlla na seen piccu si rang bi naaj bi tàngoon na métti woon na gudda na waaye tamit comme li ma wax rek dafa am li tax ñoom ñu taxaw si naaj yi tàng yooyu noonu gis nga leen mu ngi ànd ak yar ànd ak dal place bi tamit set na tilimut sànni wuñ fa dara Sala tey daal liñ observe so far so good alhamdulillahi rabbi alamin Gambia nag ñun ñu civilisé lañ Gambia ñu nopp seen réew lañ Gambia ñu bugg a jaama lañ te ñuy dox si jaama lañ yi bokk na ci netaal yoo xamante ne tamit am nañ ko foofu noonu tey ñu seetaat beneen netaal yéen a ko gisal seen boppa bi tam beneen netaal la yoo xamante ne tey ba tey Gambien yéen a leen gis ni ñu ngi toog amul kenn koo xam ne xeex na waaye Sala bala ngaa dem rek li ma la bëgg a laaj bala ñu laa bàyyi yow mi nekk ci suuf mooy dañ dégg ne IEC dañ dugal sarta yi mooy lan mooy ma riidal la ko dañ joxe li nga xamante ne mooy policy guidelines yoo xam ne people should follow and people shouldn't follow do and must do mooy lan su dee dégg la ñu ni lañ ko tuddee sax prohibitions on election day do not hold public meeting process or demonstration do not use a loudspeaker liquid hailer or other instrument of public address. Beneen bi mu ne do not display a flag, banner, slogan at a polling station. Do not wear clothes with a party symbol, logo, or slogan at any polling station. Beneen bi mu ne do not engage in canvassing. Beneen bi mu ne do not ring a bell within 500 meters of the polling station. Beneen bi mu ne do not ride or park a vehicle within 500 meters of a polling station. Beneen bi mu ne do not group around polling station except joining a queue to vote. Sala lan nga ñu mën a wax ci li IEC seen policy yi génnee nañ ko pour wax nit ñi li ñoo xamal mooy aye nañ nit ñi pour bu kenn sol li nga xam ne mooy political banners si political symbols si or political flyers yi nii ndax loolu dëgg la. Eva, yeah, that is very true, actually. I think that these are all guidelines. So you have free and fair election. Ne announce results rek lañu wax. You announce winner bi. It's a process. So I think all the political parties ku nekk jox nañ la sa jiw, jox nañ la sa gëdda, defal loo mun a def yaa xam. Fii ba Thursday daal war nga mun a pare. So IEC tegee sarta yooyu noonu pour Thursday ngeen pare, Friday ngeen noppale ko, Saturday ñëpp dem si polling station bi. So I see no reason why, because on Thursday by 11 o'clock lañu wax ne ñëpp dañu war a pare rally. Tega bu jot dafa war a stop. Everybody should stop because it's a deadline
Thursday 11 o'clock si guddi lépp a war a pare rally Friday ngeen noppaleku and Saturday you go to the polls so that 1 day gap loolu rek it will give people the sanity nga xam ne dinañ delluwaat seen xel mun a am time to think ñu mun a digest luñ dégg yëpp ñu mun a xam ku ñu votal ba pare tamit at this stage ku campagne xam nga it's gonna be more like cheating doo ñëw nga pare campagne ñu ne la pare nga ñu gis yaa ngi toog fële def ay gathering di testo fële di DJ fële xam nga ba tey yaa ngi promote an agenda so I think loolu yëpp pour the process of the free and fair election naa ko gisee because at the end of the day tamit boo paree pare nga dem naa sax man foog naa si Friday bi dama dem ba boori Old ma gis ne billboards yu bari ñu ko wàccee ñu amee all those political banners which was good because campaign jeex na so I think these are just guidelines yoo xam ne dina def nit ñi ñu wàññi potential of destruction a potential of violence a potential of jàppwante parce que soo leen campagne ba pare loolu naa defar si mbedd bi di ñëw di DJ ka di def li kenn xamul so and I think ne nit ñi tamit nangul ne nañ ko because ñoom tamit man I think ne on the Thursday bi in fact maa ngi woon si di on the rally for the GDC just on the dot they had to wrap it up they had to respect ne seen campaign jeex na so the same thing as well that night NPP ñu ngi woon all the way in Banjul and I believe they did made a stop so everybody stopped at when they said so rules yi nii yëpp pour mun a minimize conflict la nga xam ne tasee bi du am waxtaan bi du am ku nekk di influence sa morom koy votal ci confrontation xam nga campagne bi jeex na campagne nekku na nga dem toog rek indi rally campaign you are actually buying people's mind and their agenda yaa ngi organize ci def fi attire campaign so yëpp dañ ko tare so I think it's fair and it's part of the free and fair is in the process so loolu teral nañ ko te dëgg la and it was legitimate te nañu tamit ñu bari nangul nañ ko nañu pare nañ ñëw nañ génn si ñu vote si jàmm de ñu ñibbi ñëw nañ vote si ñibbi nañ Sala kon jërëjëf gis nañ yooyu noonu sarta yi nga xamante ne IEC teg nañ ko ñu ne alaawuñu woon kenn mu sol te political leaders they are law abiding citizens and then this is very good and this is also very welcoming and should be implemented in future Sala political parties tey amul kenn ku jaay dëgër boppa tey you know ñëw nañ wax dëgg lawyer Darboe ñi ko gunge si kenn solut lu yëlo kenn solut t-shirt bu yëlo parce que xam nañ ne ñoom ñooy waa kër yëlo ñoom yëlo mooy seen kola Adama Barrow ñëw na kenn si ay njabootam ñi ko gunge si kenn solut grey Elephant même sauce Mama Kande même sauce ñeneen même sauce foog naa ne these people should lead by example and say wane nañ ne they are willing to lead Gambians by example because ñoom seen boppa xam nañ ne Gambians had enough so when people join together pour ñu génne leen lu ndaw leen Jammeh was our headache if we can tackle Jammeh fooguma ne pour tackle these people whoever the person is gonna be will be a headache for all of us because ñoom gisoon nañ what was happening ba pare léegi freedom dafa am li ñoo wax like citizen journalism dafa bari ku nekk yaa amee sa téléphone whatever is going wrong somebody is may or hakim it mu ko denca so evidence léegi pour nga am ko is very easy so ñoom ñëpp they are law abiding citizen ba pare tamit UDP duñ bugg a tey ñu ne leen ne yéen UDP yéen a yaaxa tey election bi they wouldn't want it because it's going to be a very big slap on their faces and the whole world are watching ñoom tam duñ buggal loo xam ne lu ko garankoor la NPP tamit duñ buggal loolu beneen parti tam duñ ko bugga tey daal gis nañ ne ñoom ñëpp ñëw nañ liñ gën a gis seen solu ñoom suñ kii political leaders yi mooy lu weex lañ sol kon nag peace boobu noonu lu weex loolu noonu moom mooy to maintain the peace I guess that's the symbol pour wone peace bi Essa Faal ñëw na ak weexam moom independent candidate la xam naa moo tax mu def weexam parce que amul parti bu mu bokk gis ngeen ma man tamit sax dama ko avoid Sala yow tam danga ko avoid and mes bu yellow bi nga def waaye nag nekkul yellow boo xam ne dina wone sax ne UDP nga bokk parce que red kenn moomu ko am na tuuti tooxal white ma def suma Gambian uniform pour wone rek ne bugguma sol dara loo xam ne sax it is party related colors just
pour ñu mëna abide with this principles, with this policy boo xam ne IEC introduce nañ ko, and I think it's a very good policy boo xamante ni it should be welcome in future parce que nag change has to happen te dafa war a am fu moo starté te, and I think that ñoom the key prominent people including the IEC so they guy pave nañ the change, everybody will sink into that change parce que Gambians si bugga nañ lu baax te aduna fa naa ñëpp a bugga lu baax kenn buggut lu bon kon ñu move on foofu noonu kon lu gaay oote ñoom IEC political parties yi ñoo leen ci njëkk a gunge Gambians itam gunge leen si nit ñi nag tey ñu bari foog naa dégg nañ message boobu soluñ dara dégguñ fa ñiiroo dégguñ fa ŋaaroo sala loolu moom wax dëgg ne yàlla is another big bonus boo xamante ne ñun ñëpp war nañ koo celebrate after lii xam naa ne su dee am nañ ku win suñ président bi war na moo defal Gambia party si stadium bi ñëpp dem pour wane rek suñ discipline, free food free drink den su ko defee rek moom si boppam mu tàccul Gambian si. So far, Salah Faknane, we have discussed everything that was meant to be discussed on tonight regarding a recap and then also an interview of what was really happened in the Gambia. So if I'm anything lo hamantini, miss nako out, and then if you are willing to share it, the floor is all yours. Salah Yangi mute Sabopa, if you can unmute yourself, please. Yeah, there's a little bit of background noise, but it might be hard. Yes. Okay. Yeah, I mean overall man luma am pour yo rek mo nek Gambia suñu rew la, and it's always been peaceful. Nit ñi bëgguñ fitna. Boko sétlo nit ñi by 2-3 o'clock ma ngi gis ne dëkk ma ngi commencé di wait nanka ñu ngi mean that style of vote dem sa kër ñibi and stuff. So I think we should be able to maintain that peace. You have politics tam su jeexna doesn't matter with our differences. Political difference. But yeah, the goal might be the same because at the end of the day, but even so, even the political leaders, from what I've seen, most of them, the maturity that they showed and the peace that they were advocating is really worth recommending. It was really good. One and lolo, so pass lolo tamet nyom sen boba, nañ try ñu won sen supporters ne jeexna ñom suñu paré buñ tassé in the boardrooms they are back to normal. Liggéey dëkk bi moo ñu war so ñun ordinary citizens yi ñoo war a xam ne tamit jeex na ñu am fayda tamit man to my observation li ma ñu doon won ne the power lies between the people ñun ñoo amee doole bi du ñoo. It's not only between the people, Sarah. The power lies in the hands of the people. Absolutely, because ever si campaign bi lu ma gis ak lu ma observe dama toog te suma loxo bi politician yi leaders ñu ngi mel ni ay mbóot si dëkk bi fu nekk ñu duga fu nekk ñu génna just trying to buy people for them to believe their agenda. Danga gis ñu duga si marché yi ñi si ko or na leen de that's all not them ñoom on a normal circumstances du ñoom ni duga si marché yeeg di duga di nataaloo ñoom ak di I mean that's just shows ne the power lies within the people. So ñoo am the power so nañ gëm suñu boppa ñu xam ne when change happen ñun ñëpp ñu toog ñu liggéey and ñu wan leen ne nii lañ bëggee suñu dëkk ñu ronee ko waaye tamit ñun tamit dañ gaaw a beew dañ gaaw a jaamu leaders yi loolu moo ñu dee dugal si problème yu bari but ñu ñoo amee doole bi because si campagne bi wane na ko daw nañ fu nekk daw nañ ba seen daara yi jeex comme ay mbóot si dëkk bi tey foo gis rek fu nit am rek dem nañ fa so loolu yëpp njëriñ la am ni ñu ñoo tax so at the end of the day tamit ñu jàppoo bu nekk benn ñu xam ne mbooloo mooy doole ñu defar suñ dëkk bi it doesn't matter who win ñoom ñëpp they all winners who win winuloo yëpp war ngaa mën a boole hands nga defar dëkk bi yëpp Gambia dem kanam man loolu laa gis so at the end of the day hopefully tomorrow I anticipate ne dinañ fi war a nekk ba ëllëg I don't know tomorrow but there should be a winner dinañ announce kan mooy winner bi ñu ngi fii so far it's about 12:30 almost the benn announcement rek lañ joxe fu so only God knows when la moo jeex so but from tomorrow and we hoping to have a new chapter
in the Gambians' life and Very history. important. New chapter. Exactly. Ñu liggéey again, bàyyi ñuuroo ŋaaroo bi weedi wante bi ñu jàppoo ñu nekk benn ñu liggéey another 5 years. Lu ci nekk si kanam na moom yàlla moo xam. So at the end of the day, let's maintain the peace and stability. And so far, so good. Everybody loolu lañu wane. So ñu seet électam nu moo indi. IEC joxuñ leen yéen press bi IEC joxuñ leen fa room xam naa because of Covid bi dinañ ma ne Eva yow xanaa dangaa nelaw wala dangaa xandoo pour ngeen mun a dem noppaleku team bi you guys look absolutely knackered ñeen ñëpp ngeen am a little bit of a break waaye xam naa ne if you are so nosy like Sala Njie dala du la raw dangaa toog di jinko parce que dafa fa ne sax su demee am a bit of a nap dina am announcement boo xam ne waroon na ko quickly type or def ko Twitter then ngeen pardon also the writers the Gambia media they are also working ñu ngi gis ñu bari dañ leen title leen bi even ñun sax séparé dinañ ko seet check on ndax is it correct or is it right no human being is daft or is dumb ku nekk rek soo dee làkk anglais sax am na warin boo xam ne soo ko fa indee dina mun a dem so just apply patience ci ñiy binda léegi-léeg ma gis si YouTube bi maa ngi seet comments am more into the comments ñi ngi naan noo ko title it's quite hectic for people on the ground am na si ñoo xam ne they don't even have that team pour ñu war a mun a liggéey ak ñoom because da nga need reporters everywhere comme li ma leen wana this is money and kenn si Gambians ñu ci bari nekkuñ di support this media houses in terms of doing business with them or trying to work as partners comme li ma wax la waaye Sala after the election suñu amee président bu ees ëllëg inshallah rabbi dinañ ñëw more into that ba pare after the inauguration dinañ leen may time then dinañ def comme li ma la wax la an in-depth analysis pour waxa suñ leaders yi comme loo wax la fépp foo xamante ne doomi aadama mu ngi fa toog gars yi sol nañ seen daala dem fa maa ngi am benn and then we the journalists will do a follow up Gambian journalists na duñ dee def like a follow up fépp fu gars yi demoon àndoon ak ñoom ci campagne bi maa ngi tax all the Gambian journalists ñi fa xam ne àndoon nañoo ñoom ci kaw bi ñu delluwaat fa within a space of 1 year ñu seet lan lañ leen digoon the Gambian media should be very 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 tough buñ leen may dara ñun ñoo leen gunge woon gars yi di wax di diggee dinañ leen toppaat ci dëkk yooyu dem waxtaan ak ñoom ndax liñ dig askan bi waxuma financial aspect of it de waaye nag comme li nga xamante ne mooy di infrastructure li nga xamante ne mooy di schools li nga xamante ne mooy change bi nga xam ne Gambien si bëgg nañ koo gis saka ñu dëkk ci kaw bi Sala am na si ñoo xam ne nuñ dëkkee dafa métti am na dëkk buñ ma jox because kooku daf ma fagoone damaa ñëw si election bi which I was meant to mu jox ma dëkk bi mu ne ma ne bala ngaa delluwaat after the election please ñëwal fii askan bi gis dëkk bi naka la mel and I think also the media also they concentrate too much within the greater Banjul and the Sarakunda area te foofu rek nekkul Banjul foofu rek nekkul Gambia tey nag suñ déggee ñu ne wiw waa Kombo ñoo dee tax ñu ne wiw ntol Kombo kool lakaati na ngaa foye wiw kon ñooñu nag dinañ dem Kombo fépp foo xam ne tey ku ñoo elek ñun ñoo la jox di wiw ñooñu dinañ leen seeti after 1 year or 2 years balaa 5 years bi di jot pour seet ndax li ngeen bindoon si seen agenda si ndax fulfill ngeen ko or not Sala kon dinañ leen bàyyi ñu dem and thank you so much for your time I think we are coming to the end of this edition. It was a special edition. Sala Njie was in the Gambia. Sala Njie is at the Gambia so far. And then I am here in the UK trying to give you guys a little recap of the day, what was really happening on the ground in the Gambia there. It's the election night. We are about to reveal, or in a few hours' time, the IEC chairman, Aliu Mamanjai, will reveal or will announce who is going to be the next president, and then who's going to be the next president of the Republic of the Gambia, who's going to lead us along till the next 5 years. We have six candidates. Adama Barrow is the sitting president so far. The key opposition leader, lawyer Usainu Dabo, is the next, and then also Halifa Sallah is also the next key political figure. Both Halifa Sallah and lawyer Dabo have been in this game for too long, and then according to Mr. Sallah, he said this is his last contest, and then this is gonna be his last election, and then he will be taking a retirement after he's been defeated. In a little while, tomorrow we will know in a few hours' time whether Halifa will go for a voluntary retirement, or it's not also a voluntary retirement, Salah, because it is a willing retirement, isn't it? He chooses to go
on the retirement, isn't it? It wasn't something like a voluntary retirement. It wasn't. It's a, he planned it. Yeah, He did yeah. plan He it said very it's well. time for him, so we'll see. We'll see. Hopefully, I mean, We'll see in few yeah. hours' time. As Sarah said, we'll see whether he will be the leader to lead us, or whether it's gonna be Mr. Abdoulaye Jammeh will be the next Gambian president for the next 5 years. Salanjai, thank you so much for your time, and also thank you so much, viewers. Also to those people on the ground, to the team, VOD team. I think Empress was one of the team members, Salah, and then also the camera crew as well. And then all the VOD staff there in the Gambia. A massive thank you to you all, Salah Njie. Dinañ leen bàyyi nag Salah dafay dem noppaleku ji tuuti goma bot tuuti kon nag lii lañ leen amaloon tey. But Salah, there is something I left behind, which is we haven't seen Dr. Cisse and then my Fati. We haven't seen them on camera today. We haven't seen them anywhere near to any polling station. Well, Was Dr. Cisse spotted at anywhere, at any polling station today? Was he spotted? Because I couldn't see any media houses focusing on Dr. Cisse or my Fati. Actually, Caesar is right here in the IEC with us. Dr. Ismail Cisse is there? Yes. He's so much in love with this election. And what about my Fati? My Fati also wasn't spotted, because these are the people who, the reason why I asked, because Dr. Cisse, dafa buga face torop, dafa buga feng, dafa buga camera. Dr. Cisse, dafa buga camera. He's definitely. He's so much into the spotlight, or into the, yes. Listen. Yeah, I mean, but it's rather unfortunate what happened to him. So, in my own opinion, I think for some reason, my respect for him increased, because Nikki danga dego silonega. So they say I'll begin the rail and stuff. Because we've seen a lot of crossing carpet. It makes you wonder, a politician in the new face in mine waralan. Ningi lañ for your 1 minute ngeen ma yow da nga nek opposition like loki agenda bi baaxut fi baaxut for the next minute da nga dedet yow koku du change agenda bi wala police mi pour yow, because da nga wara dem ci mom endorse ko. So he's been stuck to his guts, and he has some certain set of beliefs and value, and we respect him for that. That's how he is. He doesn't want to endorse anybody, and he doesn't want to get involved, hence getting inquisitive. So it is within his rights. So obviously I think he has another 5 years to continue his swagger, and we wish him the best for the next 5 years. Hopefully he will come back stronger. He'll be back stronger. And then Salah, in that case, are you trying to refer to Marisok? Are you trying to refer to Marisok then? Because we have seen that Marisok has joined the UDP, isn't it? Earlier today, she was seen in one of the videos. She was seen. That's why I was asking for Dr. Ismaila Cisse, because there was nowhere, Dr. Cisse and then my Fati was spotted on camera. And then, as I said, Dr. Cisse, he loved the rhythm of the cameras. He loved the noise of the cameras. He loved the rolling of the cameras. That's Dr. Cisse. He's on the camera right now. Well, I bet a lot of people will focus on him, because, as I said, he's also mom coming ambiance politique. My Fati hasn't been seen. If anyone saw my Fati, then please share the video so that we can share it along, or we can share it with our viewers as well, because we're not leaving any political parties behind. They were in this game. It's so unfortunate they couldn't make their way through to this day today, which was the fourth, and they have worked so hard towards this day, Salah. So kudos to Dr. Cisse and then my Ahmed Fati. And also, I think that's it for now, Salah. I will be leaving you guys for now, and then also, not this time around. I'm just gonna go to bed, because I've got an early start tomorrow in the morning. So while so far so good, Ali Mamandjai, well done, kudos, job well done.
You have raised the Gambian flag higher and higher. You have also shown to the world that Gambia, we are not rich we are not rich as many want us to be. And then also, but we have peace. And then that peace, we're going to maintain it. And also, we have people with merits. Despite, if people are looking at the Gambian president, they tend to, Salah, they tend to send a lot of questions out there and say, the whole of the Gambia, you don't have no one to choose to lead you guys, because Adama, when he was also giving his I think it was a message, a Friday message before the election, I think he also made some little bit of a mistakes, which I think from now on those mistakes should have been avoided, because he is surrounded by the best teachers. He is surrounded so far so good. What they yalla bim don ñew way comme ñu wala rek. We will hope for the best tonight, Mom. We're just going to be very, very optimistic, and then we wish them all well. We don't want to be very, very critical on any of them, because we don't want also people to see any biasness in us or within me, or for people also business like however hana party bi la boka. I just want you guys to be debating with your mind and say Eva est-ce que nekkut kerbere Eva est-ce que nekkut. I just want you guys to debate with your mind. Bëgguma leen a jox anything loo xamante ne da ngeen koo read suma body language bi or read ko si suma wax pour wax ne Eva mi dafa mel ni ki mu ngi NPP wala mu ngi HHP wala NUP. So dama leen a bàyyee noonu rek tey nag we gonna be very, very neutral, doing any harsh analysis. Why after the election, after the inauguration, comme luñ wax la rek te tête à tête dinañ leen follow ci dëkk yi nga xamante ne ñoom demoon nañ fa pour dig askan bi. Also, Salah, we haven't seen Ahmad Bah. Ahmad Bah is not been spotted anywhere today. Well, I'm surprised. Usually rally NPP Ahmad Bah, the girl of the NPP hasn't been spotted in front of the cameras today. I haven't seen Ahmad Bah anywhere, because I've been following QTV, I've been following iAfrica TV, and I haven't seen Ahmad Bah anywhere closer to the cameras. Well, he's not very media friendly anyway, so I wouldn't expect them following around. Well, he may not be media friendly, but today, obviously, if he was spotted anywhere, definitely the cameras would have been running towards him, not him running towards the camera. It would have been the media running towards him today. Right. Inshallah rabbi inauguration bi Salah bu fekkee ne pare nañ rek xam naa inauguration date will be given by then. Inshallah rabbi, I wouldn't be doing it here, I will be doing it live in the Gambia. If you came across any errors, any spelling errors, any sentence errors, we are human beings, and it's not our first language. And then we are also trying our level best, honestly, to do justice to this day, to do justice by reporting, to do justice by giving you guys a factual information, as you can see in my colleague down there in the other other side of the panel box la Sala, other side of the panel box, which is Sala Njai. Moom itamit bokk na ci ñi nga xamante ne am na kaddu biir Voice Out Digital. Comme ni ñu wax rek Voice Out Digital jigéen ñi ñoo ko jiite te tey jigéen ñi wane nañ ci xarañ. The head, the leader or the CEO jigéen la, ku toppa ci CEO bi jigéen la, keneen ñi ci toppa yi jigéen lañ. Foog naa ne ñi ko jiite ci kaw ba si suuf yëpp góor ñi the 6-1 moo nekk góor. Kon nag wax dëgg ne yàlla Voice Out Digital jigéen ñi ñoo ko amee ci kaw ci kanam. Sala Ndiaye fii lañ leen a tàggu bu du tàggoo dina ñëw nag inshallah inauguration time bi dina ñëw, waaye ndax IEC woon na kan mooy ñëw next pour ñu war a mun a joxe results yi. Not yet. I have been seeing something going on with all the media houses I've viewed this morning. Did IEC hand out any script to the media houses? Was any script given to the media houses? No, we all waited for the same thing, basically. Okay. All right. Kon nag noonu ngeen ko gisee soo leen gisee media house the flip flop with the pages, that's their own studio script, but IEC haven't given anybody any script. IEC haven't given anybody any result slip for a media house pour ñu joxe that announcement. Everything is going to be based on transparency. Aliou Maman Jai will be the one himself coming out to read the results. As you guys have seen,
what he have done so far with the Janjambure one. So any results you guys are receiving, or a colleague is working in the media, or a family member is working in the media, or do not take it as a credible one, or just wait for Aliou Mamad Njie pour mu war na mun a am, because maa ngi am loads of results sala yoo xamante ne still mënuma xam the head and the tail of it, kon lu ñoo wax la, especially the WhatsApp. Please be very careful with the audios, the groups, the company, the couples. Please be very careful with the audios you guys are sending, because comme li ma wax rek WhatsApp bi moo gën a fast pour send message. Ba pare nit ñu bari dañoo jël duñ déglu duñ analyse, dañoo jël rek share muy dem dan ki nga xam ne dafa ñëw toog on Facebook di def Facebook live di déglu bala moo download di ko share. That's a long time. Te Gambians si bëgguñ lu yàgga, te Gambians si bëgguñ loo xam ne dañoo struggle a lot. So WhatsApp bi moytu leen ko. Any information bu leen dégga génnut si IEC, génnut ci ñi nga xamante mooy IEC sax, bu leen ko jël as serious. Xam leen rek ne leen du ñàkka lu mënta ñàkka faaw mu am, loolu moo happen. Comme liñ doon wax la Serekunda, we cannot give you that information because su doon happen na Aliou Mamad Njie dina doon génn joxe a press release one askan bi, because nekkoon na it's only Gambian people are interested in this election. We have got the BBC also. The reason why Aliou Mamad Njie is communicating a lot also mooy we have the outside media boo xamante ne they are not on the ground, they are based on this information, email information yoo xamante ne some of these their staffs are working on. Am na ñoo xam ne they are not even on screen, they are behind ñu si computer si ñu ngi emailante ñu ngi wonante comme lu IEC wax la am nañ seen website, so dañ fa refer ñu bari ñoo xamante ne ñoom ñoo leen fa toogal. Sala Ndiaye wax bi mu ngi bëgg a bari na kon Yeah, in fact, behind me, there's a lot of international medias with me from Senegal, from all over the world. Waaw xam nga man nag soo na Sénégal rek dama dee kontaan. Lii tamit nekk na loo xam ne I think our Senegalese people ñoom tamit war nañoo gën a mun a yaatal bunta bi bu ñu jàpp rek ne Gambie dëkk bu ndël la, parce que ñun dañ leen dee yaatal suñ bunta yi suñu mbir ñëwee. Gis nañ ne élection bi ñoom ñëw nañ, seen media houses yi ñëw nañ, xëjal nañ ku nekk. Suñu neexoon rek dinañ ko kaap comme ñoom, make life difficult for the journalists. No way. xam naa ne dañ leen war a scrutinize. Whoever is coming in should be scrutinized pour wane na ndax na yow yaa ngi represent a legitimate media house. Loolu understand naa ko, and then also ànd naa ci loolu noonu nekkul ne effectivement man dikan xari mooy ñëw rek ne la oh yes man dama jógee Gambie média bi laay liggéeyal wala lii. No, it should be scrutinized, but also Sala nañ xëjal di Gambian journalists, dañ they struggle when it comes to their artists. We struggle on their day to have these artists on board, or to even have a simple sit down interview with some of these artists. ñu nga wane tamit some of these their leaders. So gisee e-media dem nañ interview nañ Adama Barrow, even nañ leen State House bi, there's a TV interview nañ Adama Barrow, you name it, and then I think the access was very smooth for them. ñu ne tamit seen yo si jotee let them make it so smooth and to be accessible so that ñu mun koo def. Waaye Sénégal ñi ci bari dañu dee block wala dañu dee jàppee ne ñi Gambien lañ xamuñ lu bari wala mënuñ lu bari. ñu ngi ko natee nag ci ñun lu ñuy wone ñoom ñu ci bari ci noonu lañ ko dee natee. Comme li maa gën a ñaax rek mooy suñ media house nañ dem bi yoon moom foog naa ne aduna ñu bari dinañu respect wax ba neex yàlla aduna ñu bari dinañu respect ci loolu. Most of them don't respect the rules. Mustafa Fati loolu la wax, xaw ma lan la miin ci loolu. Mustafa Fati, if you can help me, mu ne most of them don't respect the rules. I don't know what rules is he trying to refer to, Mustafa, but your comment keneen ki mu ne lan xaaral ma indi ko up there so that everybody can have a good look at it. Mustafa Fati mu ne most of them don't respect the rules. I don't know whether he's referring to the political figures or he's referring to the Gambians. VOD, you all doing really good out there. Keep updating us with more info. Ki mu ne innovation support the president. Wow, this is Tim Barrow. And then Rain Sounds mu ne lan yeah, it's true, they had the rules displayed. Okay, Sala yow kooku mu doon dégal loolu. Sala dem na moom ngay dégal Sala lim doon wax noonu ci IEC. Mustafa, thank you very much for your comments, guys, and then we're just gonna leave it here for now. I think also keep following the media houses in the Gambia. Duma leen just encourage leen because I'm representing Voice Out Digital. Dama leen wax ne by force you have to watch Voice Out Digital. No, man duma de xelaatee noonu. So whatever media houses you guys feel comfortable, feel these people are the credible journalists you guys want to listen to, these are the merit journalists you want to listen to, feel free ngeen déglu leen ngeen jël information yi nga xamante ñoom lañ leen a jox. Waaye please li ma gën a wax rek mooy ëllëg suñ ne wiiw ci dal ma repeat that myself,
dëkkandoor ñetta la ñi nga bokkal mbokka ñetta la ñi nga bokkal deret ñoo xam ne yow taanuloo leen taanuñ la yàlla moo la leen indil mënuloo ci dara ñoom mënuñ ci dara ñooñu ñooy sa mbokka ñeneen ñoo nga xam ne sa mbokkal lañ mooy sa dëkkandoore te I think we have to be very careful with our neighbors celebration bu ñoo mun a def whatever the celebration entails comme lu ñoo wax rek nañ consider the neighborhood nañ consider our neighbors su ngente happune ñoom neighbors si ñooy daw si ñooy ñëw laka pankete ñoo laa abal mata neighbors si ñooy ñëw ñoo laa abal li ñoo laa abal li su safara amee ci kër bi nga dëkka balaa sa mbokkay di ñëw neighbors si fay nañ ko soo yuuxu nga ne am naa dëcc sa next door neighbor bu moo dee daw ne la mbaa jaama lu xew dama dégg yuuxu mbaa yépp tranquille balaa sa mbokka bi sax ngay ekkati téléphone di ko call pour moom mu war a ñëw kon nag na ngeen respect suñ neighbors si bu baax a baax a baax that is my message to you the Gambians on the ground yéen ñi nga xamante ne liggéey bi yëpp tey yéen a ko def ñun diaspora bi yoon defuñ lu bari de yéen bi yoon yéen a am ndam bi bu Yaya Jammeh doon jóg nag ñu ne diaspora bi ñoo am ndam bi waaye yéen tey yéen mi saani yéen a am ndam bi and then Halifa wax na leen ko bi yoon kenn du point fingers on anybody if anything happens if anything goes wrong you guys will have to blame yourself because yéen yéen a make the choice yéen yéen a wax ne kii lañ bëgg a mu jiite ñu yéen yéen a make the final and the crucial decision bi nga xamante ne you guys are choosing a leader who is going to lead us all whether we are living in the Gambia or we are living abroad because still we are under them or we are ñun ñëpp ñu ngi nekk under their umbrellas because ñooy nekk suñ président te Gambians yi nekk ci biti ñu ci bari mënuñoo nelaw moo tax ñu ngeen da wax ne yeneen ñu ci bari da ngeen de wax ne xeexaluñ suñ boppa yéen la ñoo xeexal waaye tey ware nañ ko Gambians si mënuñoo toog mënuñoo taxaw ku nekk mu ngi fu mun a amee information rek dafa boroxlu tey dugga pour déglu parce que ñu ngi toog ñu ngi xat ñi call ñu ngi call WhatsApp yaa ngi saturated yépp people yaa ngi bugg a xam ñu ngi call seen family members of course yes ñoom tamit they play a pivotal role naka la call nañ saanilal diw waaye ñoom tamit seen preach yëpp was based on peace moom la diaspora bi doon preach te tey foog naa ne diaspora bi tam amaan nañ ndam waaye nag hero si tey ñiñ koo jox yéen doomi Gambians yi nekk ci réew mi yéen doomi Gambians yi nga xam ne according to numbers yuñ gis netaal yiñ gis wane ngeen yar bu mu sek wane ngeen discipline wane ngeen ne yéen réew mi ak seen nit ñi ngeen gën a bugg a sax dan Adama Barrow yéen réew mi ak seen nit ñi ngeen gën a itteel dan lawyer Ousainou Darboe yéen ak seen nit ñi ngeen gën a fonk sax comme Halifa Sallah yéen ak seen nit ñi ngeen gën a fonk comme Mama Kandeh yéen ak seen nit ñi ngeen gën a fonk comme Abdoulaye Jammeh te wara ngeen ko won ngeen suñ political leaders yi ne duñu ko nangu dootuñu ko nangu won ngeen leen fula ak fayda bu mu sek ne leen yéen dem leen seen boppa comme li ñu leen dee wala politique la jàppale nañ leen ngeen tekki waaye ñu ni tamit ñu ni neen politique duñu boole te politique du tax ñu xeex kon nag comme li ma leen a wax rek ñu jaajëfal leen bu baax a baax ñu em fii nag it's been 2 hours 26 minutes we've been on air kon fii la ñuy em dar képp ko ba beneen yoon incha allah yeneen special edition Eva la woon ànd ci team Banjul bi ñoom seen internet bi mu ngi doon flip flop so mu ngi woon a am a good connection ñoom ñoo ko waroon a def waaye comme la ñoo wax rek su demee ba ci tolluwaayu réew mi rek Eva dina bàyyi ci lépp lu mu nekkoon try rek pour jóg pour toog pour réewam te loolu tey moo tax ma gina pour suma réew I wasn't meant to be nekkuma woon si script bi pour war a def this program but they were really struggling with internet connection te foog naa li yëpp in future dinañ ko address kon nag tàggu la muy doon ba beneen tàggoo incha allahu rabbi inauguration bi moom si yàlla andi dinañu fekk live on the ground den ñu ne tamit dinañ leen ko cover foofu noonu comme ni nga xamante ni bugga ngeen ko ñu ne tamit dinañ seetaan vidéo si fépp foo xam ne tarxis nañ fa dinañ dem def suñ homework right dinañ waxtaan ñu ne neen suñ biir ñu ne neen tamit dinañ joxante li nga xamante ne mooy feedback waaye ñu ne neen tamit within the view of the inmates or house ñu ne tamit dinañ toog ku ci nekk foo tarxisee foo mistake fi nga juumee dinañ la ko indil tegal la ko highlightal la ko ñu discuss ko dem su ko defee that will make us better in future te dafa tax ñun tamit ñi ñi gën ñoo naw te dafa tax yéen tamit ngeen gën ñoo respect ci loolu so bu leen foog ne ñun wax rek lañ am déedéet ñu nit suñu neen si luy pare dinañ toog waxtaan from day 1 to day 10 ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon ñu make errors yi because we also want to give these youths
and these youngsters a little bit of a confidence toog di wax si caméra neexut bala nga koo xam nga dem ci xew yi tegal di caméra lim la dee njëkk a wax ñaar ñetti wax man mënumaa wax so it might be she's very outspoken mun na moo wax mun na moo arrange words tamit waaye the moment the camera is right in front of her hey dafa lose the words you know dafa lost of words du mun a xam sa lan la moo wax loolu yëpp daf dee happen tamit waaye comme liñ la wax la experience is the best teacher ñi la gën a am experience toog ci kanami télé wala toog ci kanami di wax xam nga radio sa is better because radio no one is seeing you so radio moo gën a easy sax ci télé because am na ñoo xam ne suñu leen jëlee from radio yóbbu leen ci télé bi da nga dee gis ne dañ dee delluwaat back to the radio because of mooy lan xëy na that confidence that audience confidence boobu noonu amuñ ko because ñoom ñu ngi deal with audience yoo xam ne nekkuñ di leen gis invisible audience la guy nekk di deal with so just apply patient comme liñ ko waxee la we would be open to feedbacks whatever feedback yi nga xam ne am ngeen ko any mistakes we wouldn't take it personal duñ ko jël personal inbox leen ñu ko si suñu voice out digital Facebook bi then dinañ ko read dinañ am access to it then dinañ talk dinañ ko indi and then we'll also highlight it te tam duñ ko push mukk underneath the carpet non ñun duñ dee liggéeyee noonu dinañ ko discuss wax ne kii sport na lii la wax ne we have to improve on this lii la wax ne next time ñu moytu ko and then also loolu daf ñoo dimbale bu baax a baax si suñ liggéey kon nag jaama ak jaama comme liñ leen a wax la rek yàlla bu mu doon suñ mujjanteeli gisee li ñuy wax la rek jaam ak pexeem yàlla ak dogalam bu ñu eewoo suba incha allah rabi dinañ xam among these 6 candidates kan la ci yàlla nama pour teg ko ci togg bi waaye nag bu yàlla jëlee ba pare yi tamit ñu ngi ñaan yërmande ci képp ko xam ne lii da la bu ñu em ci ñaan rek ñaan njiit neex na waaye ñu ñaan njiit bu am yërmande ñu ñaan njiit boo xamante ne tam dina gestu askan bi ñu ñaan njiit boo xam ne rek du toog pour poosam wala du toog pour njabootam wala pour ñi nga xamante ne ñoom ñoo sës rek ci moom boobu njiitam bugguñ ko ak lépp luñ bugg a ceeñ rek boobu njiitam bugguñ ko te ci boobaa daf ñoo gën a tardel dafaa gën a waste time kon nag yàlla moo xam ku gën ci réew mi yàlla moo xam ku gën ci réew ci doomi réew mi kon yàlla ñu yàlla mayal ko ku ndam tey ci guddi googu noonu su ko defee ëllëg ñun ñëpp ñu ànd celebrate ko kon den jërëjëf good night